సో హాయ్ హలో వెల్కమ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఆడిట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ఆడిట్కి సంబంధించి డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. అప్ టు 20 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. నౌ 21st క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ 21st క్వశ్చన్ అనేది డిస్కషన్ చేద్దాము. హ్యాజ్ ఏ సెంట్రల్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. సో నువ్వు ఏమైనా నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్కి స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ నువ్వు. వాట్ స్పెషల్ పాయింట్స్ ఆర్ టు బి బర్న్ ఇన్ మైండ్ ఇన్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ విత్ స్టాట్యూటరీ లిక్విడిటీ రేషియో. ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ఏమున్నాయని చూసుకుంటాం. SLR is the requirement that every scheduled commercial bank in India is required to maintain in the form of certain liquid assets such as gold, cash, government approved securities, providing credit to customers. సో ఎస్ఎల్ఆర్ ఏం చూసాము, ఎవ్రీ షెడ్యూల్ బ్యాంక్ అనేది ఎస్ఎల్ఆర్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్టెన్ లిక్విడ్ అసెట్స్. లిక్విడ్ అసెట్స్ అంటే ఏమి, గోల్డ్, క్యాష్, గవర్నమెంట్ అప్రూవ్డ్ సెక్యూరిటీస్, ఇవన్నీ మనం లిక్విడ్ అసెట్గా తీసుకుంటాం. సో వీటన్నిటి కోసం మనం బ్యాంక్ అనేది ఎస్ఎల్ఆర్ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సెక్యూరిటీస్ బిఫోర్ ప్రొవైడింగ్ క్రెడిట్ టు ద కస్టమర్స్. ద రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా requires statutory central auditor of banks to verify the compliance with SLR requirement of 12 odd dates in different months of a physical year, not being a Friday. So 12 SLR requirement ప్రకారం 12 odd dates ని చూసుకోవాలి డిఫరెంట్ మంత్స్లో ఆఫ్ ఫిజికల్ ఇయర్, నాట్ బీయింగ్ ఏ ఫ్రైడే అయ్యి ఉండకూడదు. ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ మెయింటైనింగ్ ఎస్ఎల్ఆర్ is to have an amount in the form of liquid assets which can be used to handle a sudden increase in demand for the amount from the depositors. The resultant report is to be sent to the top management of the bank and Reserve Bank. సో రిజల్టెంట్ ఎవరికి పంపించాలి, టాప్ మేనేజ్మెంట్కి పంపించాలి అండ్ ఆర్బీఐకి పంపించాలి. ఈ ఎస్ఎల్ఆర్ మేము లిక్విడ్ అసెట్స్ మీద మేము ఇంత మెయింటైన్ చేస్తున్నాము, ఇంత ఉంది అనేది చెప్పాల్సి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ద ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసి మెయింటైనింగ్ ఎస్ఎల్ఆర్ హ్యావ్ లిక్విడ్ అసెట్స్ విచ్ హావ్ బీన్ హ్యాండిల్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిమాండ్. సో ఎప్పుడన్నా డిపాజిటర్ దగ్గర నుంచి సడన్గా ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి డిమాండ్, అప్పుడు లిక్విడ్ అసెట్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాం ఒక ప్రొవిజన్ లాగా. నౌ ఏరియాస్ టు బి ఫోకస్డ్. ఏ ఏరియాస్ని ఫోకస్ చేయాలి? కంప్లైన్స్ విత్ సిఆర్ఆర్ అండ్ ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్, సజెస్టివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్స్. సో సజెస్టివ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని మనం చెప్పాలి. ఏం ఆడిట్ ప్రొసీజర్ని చెప్పాలి కంప్లైంట్ కావడానికి? ఫస్ట్ obtain an understanding of relevant circulars, instructions of RBI, particularly regarding composition of items of DTL. సో మనం ఏమేం చేయాలి, అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి రిలవెంట్ సర్క్యులర్స్ని అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఆర్బీఐ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేసిందో వాటికి సంబంధించి. అండ్ నెక్స్ట్ రిక్వెస్ట్ ద బ్రాంచ్ ఆడిటర్ టు సెండ్ దేర్ వీక్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సో ఎట్లా పంపించాలి? వీక్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ని పంపించాలి. ఎవరు? బ్రాంచ్ ఆడిటర్ వాళ్ళు on as an Friday, and these are consolidated at the head office. So every Friday వీక్లీ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే వాళ్ళు పంపించాలి. అండ్ అందుకే మనము 12 ఆడ్ డేట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము, బట్ ఎక్సెప్ట్ ఫ్రైడేని సెలెక్ట్ చేసుకోము దీనికోసం ఎస్ఎల్ఆర్ కంప్లైంట్స్ రిక్వైర్మెంట్ చూసుకునేటప్పుడు. ఎందుకు? ఆ ఫ్రైడే బ్రాంచ్ ఆడిటర్ దగ్గర నుంచి రిసీవ్ చేసుకొని మనం హెడ్ ఆఫీస్లో కన్సల్టేషన్ చేసుకునే వర్క్లో ఉంటాం. కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కన్సల్టేషన్ ద డిటిఎల్ పొజిషన్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ రిపోర్టింగ్ ఫ్రైడే. ద స్టాట్యూటరీ central auditor required to branch auditor to verify the correctness of trial balance relevant to the dates selected by him or her. The branch auditor should also be specifically requested to examine the cash balance at the branch on the selected dates. Next, examine the test basis. The consultation regarding DTL position prepared by the bank with reference to the related returns received from the branch. The auditor should examine whether the valuation of securities done by the bank is in accordance with the guidelines prescribed by the RBI. So టెస్ట్ బేసిస్ చేసినప్పుడు కన్సల్టేషన్ రిగార్డింగ్ డీటెయిల్ చేస్తున్నప్పుడు పొజిషన్ని బ్యాంక్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలి? రిఫరెన్స్ విత్ ద రిలేటెడ్ రిటర్న్స్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బ్రాంచ్. ద ఆడిటర్ షుడ్ ఎగ్జామిన్ వెదర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ డన్ బై ద బ్యాంక్ ఈజ్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద గైడ్లైన్స్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ బై ద ఆర్బీఐ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వైల్ ఎగ్జామినింగ్ ద కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్. సో డిటిఎల్ని కంప్యూటేషన్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫికల్లీ ఎగ్జామిన్ చేయాల్సినవి ఏమైనా ఉన్నాయంటే ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ని స్పెసిఫికల్లీగా ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి డిటిఎల్ని చేసేటప్పుడు. సో డిటిఎల్ని మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సినవి ఏవి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రికవరీ ఫ్రమ్ ద బారోవర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెట్ కన్సిడర్ హ్యాస్ బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. సో బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ ఏవైతే ఉన్నావో డెట్స్ రికవరీ అయినావో అవి పార్ట్ అమౌంట్ రికవరీ అయింటే వాటిని మనం డిడక్ట్ చేసుకోవాలి.
బ్యాడ్ అండ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ రికవర్ అయినవి, ఇది పార్ట్ అమౌంట్గా రికవర్ అయినటివి, వాటిని డిడక్ట్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీ అగైనెస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ బిల్స్ హెల్డ్ ఇన్ సండీ డిపాజిట్స్ పెండింగ్ రిసిట్ అండ్ ఫైనల్ రేట్స్. సో మనం సండీ డిపాజిట్స్గా మనం పెట్టిన అమౌంట్స్ ఏవైతే ఫైనల్ రేట్ కోసం వెయిటింగ్ ఉన్న అమౌంట్స్ అవి ఇండియన్ కరెన్సీలో రిసీవ్ చేసుకోండి ఇన్ మిడిల్లో, వాటిని కూడా మనం డిడక్ట్ చేసుకోండి. సో అమౌంట్స్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఇండియన్ కరెన్సీలో రిసీవ్ చేసుకునేది ఏది అగైనెస్ట్ ఇంపోర్ట్ బిల్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ ఇది పార్ట్ అమౌంట్, ఇది ఫుల్ అమౌంటే, బట్ ఆ సండీ డిపాజిట్స్ అనేది ఇంకా పెండింగ్లో ఉండేటివి. నెక్స్ట్ అన్అడ్జస్టెడ్ డిపాజిట్స్ ఆర్ బ్యాలెన్సెస్ లయింగ్ ఇన్ లింక్ బ్రాంచెస్ ఫర్ ఏజెన్సీ బిజినెస్ లింక్ టు డివిడెండ్ వ్యారెన్స్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ వ్యారెంట్ ఆర్ రీఫండ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మనీ. సో ఏమన్నా పెండింగ్ ఉంటే ఇక్కడ మన యొక్క బ్రాంచెస్ దగ్గర అన్అడ్జస్టెడ్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని కూడా మనం డిడక్ట్ చేసుకోండి, అన్అడ్జస్టెడ్ వాటిని. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ షేర్స్ డిబెంచర్స్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ పేమెంట్ మేడ్ బై అదర్ బ్రాంచెస్ బట్ నాట్ అడ్జస్టెడ్ బై ద లింక్ బ్రాంచెస్. నెక్స్ట్ మార్జిన్ హెల్డ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ సండీ డిపాజిట్స్ ఫర్ ఫండెడ్ ఫెసిలిటీస్. సో మార్జిన్స్ ఏవైతే హెల్ప్ చేస్తున్నామో సండీ డిపాజిట్స్గా కెప్ట్ చేస్తున్నామో ఫండ్ ఫెసిలిటీస్కి వాటన్నింటినీ చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ స్పెసిఫికల్లీ ఎగ్జామిన్ దట్ ఫాలోయింగ్ ఐటమ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్లూడెడ్. ఇప్పుడు ఈ డిటిఎల్కి ఇప్పుడు మనం ఎక్స్క్లూజన్ చేసాము, ఇప్పుడు ఇన్క్లూజన్ చూసాము. ఎక్స్క్లూజన్ ఏమేమి చూసినాము, ఫస్ట్ది పార్ట్ అమౌంట్స్ ఏమైనా రికవర్ చేసుకుంటే బారోవర్ దగ్గర నుంచి రిలేటింగ్ టు డౌట్ఫుల్ వాటికి సంబంధించినవి. నెక్స్ట్ అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫారిన్ కరెన్సీలో బట్ అవి హెల్డ్ అయినాయి సండీ డేటాస్లో ఫైనల్ రేట్ కోసం, అట్లాంటివి. అన్అడ్జస్టెడ్ డిపాజిట్స్ బ్యాలెన్స్ లయింగ్ ఇన్ లింక్ బ్రాంచెస్లో ఉన్న వాటిని మనం ఇక్కడ డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్రెడీ అక్కడ వేరే వేరే చోట ఉన్న వాటిని మనం ఇక్కడ డిడక్ట్ చేసుకుంటాం, సింపుల్గా మీకు అర్థం కావాలి అంటే. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు అడిషన్గా ఏం చేసుకోవాలి అంటే ఐటమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ నెట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్రాంచ్ interest on deposits as at the end of the first half year, reversal in the beginning of the next half year. So interest amount ని రివర్సల్ చేసిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ నెక్స్ట్ హాఫ్ ఇయర్లో రివర్సల్ చేసే అమౌంట్ని దీనికి మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బారోయింగ్ ఫర్మ్ అబ్రాడ్ బై బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా నీడ్ టు కన్సిడర్ హ్యాస్ లయబిలిటీ టు ద అదర్ అండ్ thus need to consider has gross level unlike liabilities towards bank system in India. సో మనం ఏమైనా బారోయింగ్ తీసుకుంటే వాటిని కూడా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ విచ్ పర్మిటెడ్ టు బి నెట్టెడ్ ఆఫ్ అగైనెస్ట్ అసెట్స్ టువర్డ్స్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా దస్ అడ్వాన్స్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ నో స్టో ఇన్ మిర్రర్ అకౌంట్. సో అడ్వర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఏది నో స్టో మిర్రర్ అకౌంట్లో అడ్వర్స్ బ్యాలెన్స్ ఉంటే ఆ అమౌంట్ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ రికన్సిలేషన్ ఆఫ్ నో స్టో అకౌంట్ దట్ ఈస్ విత్ నో స్టో మిర్రర్ అకౌంట్తో రికన్సిలేషన్ చేసుకున్నాక నీడ్ టు బి స్క్రూటినైజ్డ్ కేర్ఫుల్లీ టు అనలైజ్ ద అసర్టెన్ ఇఫ్ ఎనీ ఇన్వర్డ్ రెమిటెన్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ బ్యాంక్ హ్యావ్ బీన్ రిమూవ్డ్ అన్అకౌంటెడ్ అమౌంట్స్ ఏమైనా ఉంటే వాటిని చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వీటన్నిటి తర్వాత ఎగ్జామిన్ whether the consolidation prepared by the bank including the relevant information in respect of all branches. సో మనం ఇప్పుడు ఏదానికోసం చేస్తున్నాం, ఇవన్నీ స్టాట్యుటరీ ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం చేస్తున్నాము. ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ కోసం ఫస్ట్ ఆర్బీఐ సర్క్యులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాటిని చూసినాము. తర్వాత బ్రాంచ్ దగ్గర నుంచి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటున్నాము, ఎవ్రీ ఫ్రైడే తీసుకుంటాము, అవి కన్సల్టేషన్ చేసుకుంటాము. తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేస్తున్నాము టెస్ట్ బేసిస్లో కన్సల్టేషన్ రిగార్డింగ్ డీటెయిల్కి సంబంధించి డీటెయిల్లో ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఏమేమి ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి అనేది చెప్పినాము. తర్వాత కన్సల్టేషన్ ప్రిపేర్ చేయాలి బ్యాంక్ ఇంక్లూడింగ్ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచెస్కి సంబంధించి. అండ్ ఈవెన్ తో ఇంట్రెస్ట్ అక్రూస్ డైలీ ఇట్ ఈస్ రికార్డెడ్ ఇన్ బుక్స్ ఓన్లీ పీరియాడిక్ ఇంటర్వెల్స్ విల్ బీ టేకెన్. సో మనం పీరియాడికల్గా మామూలుగా ఇంట్రెస్ట్ అనేది రెగ్యులర్గా డే బై డే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నప్పటికీ అక్రూ ఎంట్రీ అనేది ఒకసారి చేసుకుంటాము. నాట్ అకౌంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఈజ్ ఇన్క్లూడెడ్ ఇన్ ద కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్. నెక్స్ట్ ద ఆడిటర్ at the central level should apply the audit procedure listed above to overall consolidation prepared for the bank as a whole. సో సెంట్రల్ లెవెల్ ప్రకారం ఎట్లా తీసుకోవాలి, మొత్తంని కన్సాలిడేషన్ ప్రిపేర్ చేసినాక తీసుకోవాలి. వేర్ సచ్ ప్రొసీజర్ ఈజ్ ఫాలోడ్ ద సెంట్రల్ ఆడిటర్ షుడ్ అడ్వకేట్లీ డిస్కస్ ద సేమ్ ఇన్ ద రిపోర్ట్. సో రిపోర్ట్లో డిస్కస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వైల్ రిపోర్టింగ్ ఆన్ కంప్లైంట్స్ విత్ ఎస్ఎల్ఆర్ రిక్వైర్మెంట్ ద ఆడిటర్ షుడ్ స్పెసిఫై ద నెంబర్ ఆఫ్ అన్ఆడిటెడ్ బ్రాంచెస్ and state that she relied on the returns received from the unaudited branches in the forming of opinion. Recently there has been introduced the automated data flow ADF of CRR and SLR reporting, and the auditor should develop necessary audit procedures around this. So next question number
22nd. What is there in question number 22nd? ఏం చెప్పమన్నారు? ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్కోప్ ఆఫ్ కాన్కరెంట్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఏ బ్యాంక్ విత్ రిఫరెన్స్ టు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా. సో కాన్కరెంట్ ఆడిట్ని చేయాలి విత్ రిఫరెన్స్ టు ఆర్బీఐతో పాటు. అంటే మనం ఏం చెప్పాలి? ఫస్ట్, ద డీటెయిల్డ్ స్కోప్ ఆఫ్ కరెంట్ ఆడిట్ కన్కరెంట్ ఆడిట్ షుడ్ బి క్లియర్లీ అండ్ యూనిఫామ్లీ డిటర్మైన్ చేసుకోండి ఫర్ ద బ్యాంక్ హ్యావ్ all of the bank inspector and audit department in consultation with the bank audit committee and the bank board of directors. సో ACB. సో మనం ఫస్ట్ డీటెయిల్ స్కోప్ ఎంతవరకు చెక్ చేయాలి, ఎంతవరకు క్లియర్గా చేయాలి, ఎంతవరకు డిటర్మైన్ చేయాలి అనేది మొత్తం క్లియర్గా తీసుకోవాలి. వేర్ హోల్డ్ బై ద బ్యాంక్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎంత తీసుకోవాలి, ఆడిట్ డిపార్ట్మెంట్ కన్సల్టేషన్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్ ఆడిట్ కమిటీతో మనం కన్సల్టేషన్ అయ్యి తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ డిటర్మైనింగ్ ద స్కోప్, ఈ స్కోప్ని డిటర్మైన్ కావడానికి important should be given to check high risk transactions having large financial implications as opposed to transaction involving lesser amount. So large financial implication ఏముంది as opposed to transaction involving lesser amount. The detailed scope of concurrent audit may be determined and approved by the ACB. So detailed scope of concurrent audit ని తీసుకోండి, అప్రూవ్ డిటర్మైన్ చేసుకోవడానికి అప్రూవ్డ్ బై ద ACB. Further, the guidelines issued by the RBI cover all the key areas of activities of the branch which is under concurrent audit. సో గైడ్లైన్స్ ఏవైతే ఇష్యూ చేస్తుందో ఆర్బీఐ ఇష్యూ చేస్తుందో ఆ ఆల్ కీ ఏరియాస్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ని which is under concurrent audit most bank have prepared an audit manual for this purpose. So broadly stated the following areas are covered by these guidelines. సో మనం ఏం చూసుకోవాలి? స్కోప్ ఆఫ్ కాన్కరెంట్ ఆడిట్ ఇన్ బ్యాంక్స్. సో బ్యాంక్స్లో స్కోప్ ఎంతవరకు అనేది ఫస్ట్ చూసుకోవాలి. స్కోప్ ఏదానికి మీద? క్యాష్ మీద ఎంత, డిపాజిట్ మీద ఎంత, అడ్వాన్సెస్ మీద ఎంత, ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్, హౌస్ కీపింగ్, అదర్ ఐటమ్స్, వీటన్నిటిని చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 23rd. What is there in question number 23rd? You have been appointed as a concurrent auditor of a nationalized bank branch. The main branch business, the branch is dealing in foreign exchange. So foreign exchange లో డీల్ చేస్తుంది. Suggest the main areas coverage with regard to foreign exchange transactions of said branch అండర్ కరెంట్ ఆడిట్. కన్కరెంట్ ఆడిట్లో సో మెయిన్ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్లో డీల్ చేస్తున్న దానికి చూసుకోవాలి. సో ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్లో డీల్ చేస్తుంటే మనం ఏం చెప్పాలి? ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ చూసినాం. ఏం చూసుకోవాలి? నెగోషియేషన్ చెక్స్ ఫారిన్ కరెన్సీ నెగోషియేటెడ్ అండర్ LOC లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఏమున్నాయి, FCNR ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్ ఏమున్నాయి, అండ్ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రెమిటేషన్స్ అనేవి హ్యావ్ బిన్ ప్రాపర్లీ అకౌంట్ చేస్తున్నారా లేదా, అండ్ ఏమైనా ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్కి సంబంధించి, పర్చేజ్ అండ్ సేల్స్కి సంబంధించి ఎట్లుంది, అండ్ ఆ పర్చేజ్ సేల్ అనేది జెన్యూన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నవా లేదా, ఆథరైజ్డ్ ఉన్నవా లేదా చెక్ చేసుకోండి. అండ్ నోట్స్ టు అకౌంట్లో డిఫరెంట్ ఫారిన్ కరెన్సీలో ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఏమైనా వస్తాయా, విత్ ఇన్ లిమిట్స్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన లిమిట్స్లో ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, ఎన్ష్యూర్ ఓవర్ బ్రాట్ ఆర్ ఓవర్ సోల్, అంటే ఓవర్గా పర్చేస్ చేయడం, ఓవర్గా సేల్ చేస్తున్నప్పటికీ అది రీజనబుల్గా ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24th. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24? ABC Bank has been sanctioned credit limit of 100 lakhs to Mrs. Wolcott Limited on 1st September 2018. The renewal of limit was due on 1st September 2019. While doing the statutory branch audit for the year ended 31st March 2020, you find that the renewal has not been done even though 180 days over. సో 180 days అయిపోయినప్పటికీ రెన్యువల్ ఎప్పుడైంది? డ్యూ వచ్చేసి 1st Septemberకి. వైల్ డూయింగ్ ద స్టాట్యుటరీ బ్రాంచ్ ఆడిట్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండ్ 31st March 2020కి యూ ఫైండ్ రెన్యువల్ హ్యాస్ బీన్ నాట్ బీన్ డన్ ఈవెన్ 180 days అయిపోయినప్పటికీ. నెక్స్ట్, ద బ్యాంక్ సేస్ దట్ రెన్యువల్ ప్రాసెస్ హ్యాస్ బీన్ ఇనిషియేటెడ్ on time and the most of documents were received. The accountant is operated regularly and is in order. Balance is maintained within TP. It shows letter from Wolcott stating that due to sudden death of their auditor, the new auditor has been appointed. Procedure for appointment took some time and the new auditor was doing the audit all over again. That limit was not renewed till 31st March 2020. However, the audited financial statements are received on 10th April 2020 and renewal letter was issued immediately. Your assistant is insisting that the account must be classified as NPA since limit was not renewed 31st 3/2020కి. సో ఇది ఒపీనియన్ కరెక్టా కాదా అనేది చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా మీరు తీసుకుంటే ద అకౌంట్ షుడ్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ ఇఫ్ రెన్యువల్ కాన
నాట్ డన్ విత్ ఇన్ 180 డేస్. ఎంత? విత్ ఇన్ 180 డేస్ కన్నా చేయకుంటే, రెన్యువల్ కాకుంటే, ఎన్పిఏ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ ఇఫ్ రెన్యువల్ ఈజ్ నాట్ డన్ ఇన్ 180 డేస్. హౌఎవర్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ కేస్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ అన్ అకౌంట్ ఈజ్ ఎక్సలెంట్. సో ఆపరేషన్స్ ఎట్టున్నాయి? అకౌంట్వి ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి. ద బ్యాంక్ హ్యాస్ షోన్ లెటర్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ దట్ డ్యూ టు సర్టెన్ రీజన్స్ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ డిలేడ్. సో ఎందుకు డిలే అవుతున్నది? సర్టెన్కి రీజన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేసినారు అండ్ లెటర్ని ప్రొవైడ్ చేసినారు. ఫర్దర్ ద లిమిట్ హ్యాస్ బీన్ రెన్యూడ్ బిఫోర్ సైనింగ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. సో ఎప్పుడు రెన్యూ చేస్తున్నాం మనము? ఫర్దర్ లిమిట్ హ్యాస్ బీన్ రెన్యూడ్ బిఫోర్ సైనింగ్ ద ఆడిట్ రిపోర్ట్. దట్ ఈవెన్ ఇఫ్ ద శాంక్షన్ వాజ్ ఇష్యూడ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. సో శాంక్షన్ అనేది ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి ఇచ్చిన, ఇట్ రిలేట్స్ టు పొజిషన్ యాజ్ అన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్కి సంబంధించి. దేర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్జస్టింగ్ ఈవెంట్ యాజ్ పర్ అండర్ A4 కంటింజెన్సీ అండ్ ఈవెంట్స్ అకరింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. ఒకవేళ ఇండియా ఏఎస్ ప్రకారం తీసుకుంటే ఇండియా ఏఎస్ ప్రకారం రిపోర్టింగ్ ఆఫ్టర్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాటర్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్స్ ఓవర్ ఫామ్. సో ద ఆడిటర్ వుడ్ కన్సిడర్ క్లాసిఫైయింగ్ అకౌంట్ హ్యాజ్ అన్ స్టాండర్డ్ అసెట్గా డిస్క్లోజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 25. యు ఆర్ ఆడిటింగ్ ఏ స్మాల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ విత్ స్టాఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మేనేజర్, క్యాషియర్ అండ్ 3 ఓవర్ స్టాఫ్స్. 3 అదర్ స్టాఫ్స్ ఉన్నారు. సో ఒక చిన్న బ్యాంక్ని మీరు చేస్తున్నారు. ఒక మేనేజరు, ఒక క్యాషియరు, 3 స్టాఫ్స్ ఉన్నారు. అమాంగ్ అలొకేషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ అదర్ ఏరియాస్. S1 who is PN, S1 ఎవడు? PN ఆల్సో ఓపెన్ ఆల్ మెయిల్స్ అండ్ ఫార్వర్డ్స్. సో మెయిల్స్ని ఓపెన్ చేసేంత పవర్ ఉంది. టు ఇట్స్ కన్సర్న్ పర్సన్కి మెయిల్ చేస్తున్నాడు, ఓపెన్ చేస్తున్నాడు, చదువుతున్నాడు బ్యాంక్కి సంబంధించిన మెయిల్స్ని. హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ సిగ్నేచర్ బుక్, సో హ్యాస్ టు చెక్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్. సో ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్స్ ఏమైనా వస్తే వాటిని చెక్ చేయకుండానే, అంటే సిగ్నేచర్ బుక్ లేదు కానీ నేను చెక్ చేయకుండానే ఫాల్స్ మెయిల్స్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఈ S2 హ్యాస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ ఫామ్స్. S2కి ఏముంది? బ్యాంక్ ఫామ్స్ ఏవైతే ఉంటావో, చెక్ బుక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, పే ఆర్డర్ బుక్, ట్రావెలర్ చెక్స్, ఫారిన్ కరెన్సీ కార్డ్స్, ఇవన్నిటిని పొజిషన్ తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్, ఈ మెయింటైన్ ఏ రికార్డ్ మెటిక్యులస్లీ విచ్ యూ హ్యావ్ టెస్ట్ చెక్డ్ ఆల్సో. హవెవర్ నో వన్ అమాంగ్ staff regularly check that. You are informed that being a small branch with the shortage of manpower, it is not possible to always check the work and record your comment. సో అందరూ మెయిన్ పర్సన్ చెక్ చేయాలంటే కాదు, ఎందుకంటే చిన్నది కాబట్టి, మ్యాన్ పవర్ లేదు కాబట్టి అని మీరు సాటిస్ఫై, మీరు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అమౌంట్ మీకు చెప్పినారు. ఇప్పుడు కరెక్టా కాదని చెప్పాలి. ఫస్ట్ బ్యాంక్స్ ఎప్పుడైతే ఉంటావో, బ్యాంక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ and maintain the system of internal control for mitigating the risk. సో రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడానికి బ్యాంక్ అనేది సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని మెయింటైన్ చేయాలి, సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. మెయింటైన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ టు మీట్ రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్స్. గివెన్ బిలో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ దట్ ఆర్ వైలేటెడ్ ఇన్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్. ఏం వైలేట్ చేసినారు ఇన్ ద ఇన్సిడెంట్ కేసులో? S1 who is a ప్యూన్, వాడు ఒక ప్యూన్ అయ్యింది, ఓపెనింగ్ ఆల్ మెయిల్స్ అండ్ ఫార్వర్డెడ్ ఇటు టు కన్సర్న్ పర్సన్. సో కన్సర్న్ పర్సన్కి సంబంధించి మెయిల్స్ని చూస్తున్నాడు, మెయిల్స్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాడు. ఫర్దర్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్ సిగ్నేచర్ బుక్, సో హ్యాస్ టు చెక్ ద సిగ్నేచర్ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ కమ్యూనికేషన్. ఈజ్ నాట్ ఇన్ అకాడమీ విత్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ జనరల్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్. సో మెయిల్స్ సిగ్నేచర్స్ని చెక్ చేయకుండానే పంపిస్తున్నాడు మెయిల్స్ని. అండ్ హ్యావ్ ద మెయిల్స్ షుడ్ బి ఓపెన్ బై ద రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్. సో ఎవరు ఓపెన్ చేయాలి? యాక్చువల్గా రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ ఓపెన్ చేయాలి, బట్ ఎవరు ఓపెన్ చేస్తున్నారు? ప్యూన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్, సిగ్నేచర్ ఆన్ ఆల్ ద లెటర్స్ అండ్ అడ్వైసెస్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఆర్ ఇట్స్ కరస్పాండెన్స్ షుడ్ బి చెక్డ్ వెన్ బై అన్ ఆఫీసర్ విత్ ద సిగ్నేచర్ బుక్. సో మామూలు కరస్పాండింగ్ పర్సన్, రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉంటారో లెటర్స్ పైన అడ్వైస్ తీసుకోవాలి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్రాంచెస్ నుంచి. ద బ్యాంక్ ఆర్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ షుడ్ బి చెక్డ్ బై అన్ ఆఫీసర్ విత్ ద సిగ్నేచర్ బుక్స్. నెక్స్ట్, ఆల్ బ్యాంక్ ఫార్మ్స్, ఎగ్జాంపుల్ చెక్ బుక్, డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, పే ఆర్డర్ బుక్, ట్రావెలర్ చెక్, ఫారిన్ కరెన్సీ క్రెడిట్ కార్డ్, ఫారిన్ కరెన్సీ కార్డ్స్ ఎక్సెట్రా షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్. సో ఎవరి దగ్గర పెట్టుకోవాలి? పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. అండ్ అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ షుడ్ వెరిఫై ఇష్యూయన్స్ ఆఫ్ అండ్ స్టాక్ సచ్ స్టేషనరీ. సో ఇష్యూ చేసేటప్పుడు అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ చూసుకోవాలి. ఇన్ ద గివెన్ కేసులో ఏం చేస్తున్నాము? S2 హ్యాస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్స్. సో S2 దగ్గర ఉన్నవి. హీ ఈజ్ మెయింటైన్ రికార్డ్స్ మెటిక్యులస్లీ విచ్ వర్ ఆల్సో వెరిఫైడ్ ఆన్ ద టెస్ట్ చెక్ బేసిస్లో. సో టెస్ట్ చెక్ బేసిస్లో చెక్ చేస్తున్నారు. ఫర్దర్ కంటెన్షన్ దట్ బ్యాంక్ దట్ ఈజ్ ఏ బీయింగ్ స్మాల్ బ్రాంచ్
with shortage of manpower, they are not able to check the work and records on regular basis, is not tenable, has such lapses in internal control, poses risk of fraud. The auditor should report the same in his report accordingly. What are the reporting requirements under Rule 11 of Companies Rule 2014? సో రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమున్నవి అని చెక్ చేసుకుంటే, ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ హ్యాస్ ఫర్దర్ టు అమెండెడ్ ద కంపెనీస్ రూల్ 2014 త్రూ ద కంపెనీస్ అమెండెడ్మెంట్ రూల్ 2021. సో ఎంసీఏ ప్రకారం అమెండ్మెంట్ చేస్తే కంపెనీస్ రూల్స్ని, సో కంపెనీస్ అమెండ్మెంట్ రూల్ ప్రకారం వాళ్ళ నోటిఫికేషన్ అండర్ సెక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది 24th March 2021కి. సో హ్యాస్ పర్ రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం, రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ దట్ ఈస్ రూల్ 11 ప్రకారం రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ క్యాస్ట్ త్రూ రూల్ 11 ఆఫ్ కంపెనీస్ రూల్ 2014. ద ఆడిటర్ రిపోర్ట్ షెల్ ఆల్సో ఇన్క్లూడ్ దేర్ వ్యూస్ అండ్ కామెంట్స్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ మ్యాటర్స్. సో ఒక మూడు కామెంట్స్ పైన మనం చెప్పాలి. ఏవి? వెదర్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ డిస్క్లోజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఈఫ్ ఎనీ ఆఫ్ పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఇన్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్కి సంబంధించి, వాటికి సంబంధించి ఇంపాక్ట్ ఏమైనా డిస్క్లోజ్ చేసిందా బ్యాంక్ అనేది చెక్ చేయాలి, ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, వెదర్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ మేడ్ ప్రొవిజన్. సో ఏదైనా బ్యాంక్ ప్రొవిజన్ని మెయింటైన్ చేసిందా, హ్యాస్ రికార్డ్ అండర్ ఎనీ లా ఆర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ మెటీరియల్ ఫోర్సియబుల్ లాసెస్ ఇఫ్ ఎనీ ఆన్ ద లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్స్. సో ఫస్ట్ది ఏమంటే బ్యాంక్ ఏమైనా డిస్క్లోజ్ చేసిందా ఇంపాక్ట్ గురించి, ఏదానికి సంబంధించి పెండింగ్ లిటిగేషన్కి సంబంధించి ఆన్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఇన్ ఇట్స్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో పెండింగ్ లిటిగేషన్స్ వల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ అనేది పెండింగ్ లిటిగేషన్లో ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఇంపాక్ట్ ఏమైనా డిస్క్లోజ్ చేసిందో చెక్ చేయాలి, వ్యూ చేయాలి అండ్ కామెంట్ చూడాలి. తర్వాత ఏమైనా ప్రొవిజన్స్ని పెట్టిండే యాజ్ రిక్వైర్డ్ అండర్ లా ఆర్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్ ఫర్ మెటీరియల్ ఫోర్సియబుల్ లాసెస్, ఏమైనా మెటీరియల్ ఫోర్సియబుల్ లాసెస్ ఉంటే వాటికి సంబంధించి ప్రొవిజన్ ఏమైనా పెట్టిందా. ఇఫ్ ఎనీ ఆన్ ద లాంగ్ టర్మ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ డెరివేటివ్ కాంట్రాక్ట్స్ వేర్ దేర్ హ్యాస్ బీన్ ఎనీ డిలే ఇన్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ అమౌంట్స్ రిక్వైర్డ్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్. సో ఏమన్నా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సినది ఎవరికి, ఇన్వెస్టర్ ప్రొటెక్షన్ ఎడ్యుకేషన్ ఫండ్కి, ఇన్వెస్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొటెక్షన్ ఫండ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాల్సిన అమౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయలేదా, మెయిన్గా ఈ మూడు మనం చెక్ చేసుకోవాలి. నాలుగోది ఏమంటే whether the management has represented that to the best of its knowledge and belief other than has disclosed in the notes to accounts no funds have been advanced or loaned or invested from the borrowed fund or share premium or any other source of kinds. So by the bank to or in any including foreign entities with the understanding whether the recording is writing or otherwise in the intermediary shall whether or directly indirectly lend or invest in the other person entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the bank or provided any guarantee security or likely on behalf of ultimate beneficiaries. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక మేనేజ్మెంట్ అనేది దాని యొక్క బెస్ట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ప్రకారం అదర్ దెన్ డిస్క్లోజర్ ఇన్ ద నోట్స్ టు అకౌంట్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఏ ఫండ్స్ని కానీ నో ఫండ్స్ హ్యావ్ బిన్ అడ్వాన్స్ చేయకూడదు, లోన్స్ చేయకూడదు, ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయకూడదు, ఎక్కడి నుంచి అదంతే బారో తీసుకొచ్చి ఇవన్నీ చేయకూడదు, షేర్ ప్రీమియం నుంచి తీసుకోకూడదు. అంటే నేను ఒక వేరే దాని దగ్గర నుంచి బారో తీసుకొచ్చి నేను అడ్వాన్సింగ్ ఇస్తున్నా, వేరే బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి వచ్చి నేను ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తున్నా, అట్లా చేయకూడదు. అండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫారిన్ ఎంటిటీస్ అయినప్పటికీ దట్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్స్ అయినప్పటికీ కూడా వెదర్ రికార్డింగ్ రైటింగ్ అదర్వైజ్ ఇంటర్మీడియరీ. సో షెల్ బి ఇంటర్మీడియట్గా వర్క్ చేయకూడదు, డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి అదర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్సన్కి సంబంధించి. అండ్ ఏమైనా గ్యారంటీస్ సెక్యూరిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయకూడదు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అల్టిమేట్ బెనిఫిషరీకి సంబంధించి. నెక్స్ట్ వెదర్ ద మేనేజ్మెంట్, ఇవన్నీ ఏమి రూల్ 11 ప్రకారం మనము కామెంట్స్ చేయాల్సినవి, రూల్ 11 ప్రకారం రిపోర్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ రూల్ 11 ప్రకారం. నెక్స్ట్ వెదర్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాస్ represented that to the best of its knowledge and belief other than has disclosed. So other than has disclosed in the notes to accounts no funds have been received by the bank from a person. ఇప్పుడు ఎవరు ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ నుంచి తీసుకోకూడదు, ఇంతకుముందు ఎవరు ఫ్రమ్ బారోడ్ ఫండ్స్ నుంచి ఆర్ షేర్ ప్రీమియం నుంచి ఆర్ బ్యాంక్ నుంచి కానీ ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం అని చెప్పినాము. ఇప్పుడేమి ఎవరు పర్సన్ దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు, ఆర్ ఎంటిటీస్ దగ్గర నుంచి తీసుకోకూడదు, ఇంక్లూడింగ్ ఫారిన్ ఎంటిటీస్ నుంచి కూడా తీసుకోకూడదు. విచ్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ వెదర్ ద రికార్డెడ్ రైటింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ దట్ ద బ్యాంక్ షెల్ వెదర్ ద డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ లెండ్ ఆర్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ అదర్ పర్సన్స్ ఆర్ ఎంటిటీస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ ఎనీ మేనర్ whatsoever by or on behalf of funding party or providing any guarantee security or the like on behalf of the ultimate beneficiaries and cases. Next, based on the such audit procedures
that the auditor has considered reasonable and appropriate in the circumstances. Nothing has come to their notice that has caused them to believe that representations. Next, whether the demand declared or paid during the year by the companies is in compliance with section 123 of the Companies Act. So dividend declare చేస్తుందంటే section 123 కంప్లై కావాలి. నెక్స్ట్, వెదర్ ద బ్యాంక్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ కమెన్సింగ్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్టర్ 1/4/2022 he has used accounting software for maintaining its books of accounts which has features of recording audit trail, that is edit logs preferred facility, and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software, and the audit trail feature has not been tampered with, and the audit trail has been preserved by the company as per statutory requirement for record retention. Next, multiple questions. MCQs లో చూసుకుంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27? యు ఆర్ ద ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎఫ్సిడి బ్యాంక్ లిమిటెడ్ ఫర్ ద ఇయర్ వచ్చేసి 18-19కి సంబంధించి మీరు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్. ద బ్యాంక్ మెయింటైన్స్ ఆల్ ద డేటా అండ్ కంప్యూటర్. సో ఎక్కడ మెయింటైన్ చేస్తుంది? కంప్యూటర్లో మెయింటైన్ చేస్తుంది. యు ఆర్ ఇన్స్ట్రక్టెడ్ బై యువర్ సీనియర్ టు వెరిఫై ద లోన్ అగేన్స్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ ఆఫ్ ద నావీ ముంబై బ్రాంచ్. యాజ్ పర్ ద స్కోప్ ఆఫ్ audit, you need to ensure that proper lien has been marked on all fixed deposits against which loan has been issued. Which of the following procedure you will follow the same? సో ఏ ఫాలో కావాలి అంటే మనం కంపల్సరీగా ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ రిసీట్స్ని తీసుకోవాలి. లోన్స్ ఏవైతే శాంక్షన్ చేస్తున్నామో వాటికి సంబంధించి ఫేవర్గా ఉన్నవా లేవా అనేది చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఏమి ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్కి సంబంధించి కాబట్టి లోన్స్ ఇస్తున్నాము, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అగెనెస్ట్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ అని చెప్పినాం కాబట్టి. సో ఎన్ష్యూర్ ద ఆల్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ అలాంగ్ విత్ ద అప్రూవ్డ్ లోన్ డాక్యుమెంట్స్. ఇదొక్కటే సరిపోదు. ఎన్ష్యూర్ దట్ all fixed deposit receipts against which the loans have been sanctioned are discharged in favor of bank and check the lien is marked in the computer software. So option B is the correct answer. So అని చెప్తున్నాం, ఎన్ష్యూర్ దట్ ఆల్ ద ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ రిసీట్స్ అగెన్స్ట్ విచ్ ద లోన్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్షన్ ఆర్ డిశ్చార్జ్డ్ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ బ్యాంక్ అండ్ చెక్ దట్ లీన్ ఈజ్ మార్క్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్. సో కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్లో లీన్ని మార్క్ చేసి పెట్టాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 28. PFS Bank was engaged in the business of providing portfolio management services to its customers. So portfolio management services ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటే ఫర్ ఇట్ టుక్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ఆర్బీఐ నుంచి ప్రయర్ అప్రూవల్ తీసుకున్నాము. యువర్ ఫర్మ్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఎ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద ఇయర్ 2018-19. You are senior as instructed you to verify the transactions of portfolio management services. Okay, PMS check చేయమన్నాడు. Verifying the transactions, you notice that bank not prepared the separate records of PMS transactions from the bank's own investments. As statutory auditor, what will be your decision for verification of PMS transactions? So compulsory సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి ఎందుకు? ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం. సో ఆన్సర్ని చూద్దాము, ఏ ఆన్సర్ సెట్ అవుతుందో చూద్దాము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెససరీ అంటే ఫస్ట్ వాడిని పక్క తీసేయండి ఆప్షన్ని. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం పిఎంఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీడ్ టు బి ఆడిటెడ్ సపరేట్లీ. కరెక్ట్ ఇది వరకు. అండ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ సపరేట్గా సర్టిఫికేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇది కూడా కరెక్టే. సో ఇన్ ద అబౌవ్ కేసెస్ ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ వెరిఫై ద పిఎంఎస్ ట్రాన్సాక్షన్ టిల్ ద బ్యాంక్ సెగ్రిగేట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. సో ఆప్షన్ బి is correct answer. As per RBI guidelines, PMS investment need to be audited separately by the external auditor and the auditor are required to give certificate separately for the same. So in the above cases, the auditor is required to above cases the auditor should not verify the PMS transaction till the bank segregates the transaction from its own investment. Next, question number 29th. What is there in question number 29th? Your firm has been appointed. Your firm has appointed statutory auditor by nationalized bank for a year. So your senior advisor to check all standard assets shown in the balance sheet as on 31st March 2019. While verification, you observe that one of the account was regularized on 28th March 2019, for which interest and installment amount was overdue for the quarter ending 30 September నుంచి ఉన్నది రెగ్యులరైజ్ అయింది బిఫోర్ ద డ్యూ డేట్కి. ద అకౌంటెంట్ వాజ్ రెగ్యులరైజ్ ఆఫ్టర్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఓవర్డ్యూ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అమౌంట్ వాజ్ డన్ ఆన్ 26 March 2019. ఓన్లీ ద లాస్ట్ డే ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వాజ్ రికార్డ్ అట్ ద డేట్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ బికమ్ ఎన్పిఏ అట్ ద బ్యాంక్. సో మనం ఏం చెక్ చేసుకోవాలి అంటే వేరే అకౌంట్లో లోన్ తీసుకొని ఏమన్నా పే చేసినారా, అట్లా కాకుండా వాళ్ళు జెన్యున్గా పే చేసినారా, అదొకటి తెలుసుకుంటే చాలు. సో అదొకటి తెలుసుకోండి. అదొకటి ఎక్కడుంది మనకి? ఇంట్రెస్ట్ చార్జెడ్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఓవర్డ్యూ ఫర్ మోర్ దెన్ 90 days ఫ్రమ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ క్వార్టర్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ. As the overdue interest and installment amount paid before the balance sheet, there is no reason to reclassify the
ఎన్పిఏ, ఇది ఒకటి సరిపోదు మనకి. ద ఆడిటర్ షుడ్ నాట్ అగ్రీ విత్ ద బ్యాంక్ policy to regularize the bank before the balance sheet date has overdue interest indicate more than normal risk, ఇది కూడా సరిపోదు. సో బ్యాంక్ కెన్ రెగ్యులరైజ్ ద అకౌంట్ బిఫోర్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ but should ensure that the amount has been paid through genuine resources and not by the sanction of additional facility and the account remains in ఆర్డర్ సబ్సిక్వెంట్లీ. సో వేరే లోన్ తీసుకొని ఇప్పటికిప్పుడు పేమెంట్ చేసి ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఎస్ఎస్పి బ్యాంక్ వాజ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ టు ఇట్స్ కస్టమర్స్ ఫర్ విచ్ ఇట్ టుక్ ప్రయర్ అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద ఆర్బీఐ. సో ఎవరి దగ్గర నుంచి? ఆర్బీఐ నుంచి అప్రూవల్ తీసుకుంటుంది దానికి పోర్ట్ఫోలియో మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్కి. యువర్ ఫర్మ్ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ ఎ చార్టర్డ్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ 8/19 your senior instructor to verify the portfolio management services. While verifying you notice you not maintain the separate accounts. సో ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం ఖచ్చితంగా సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి, సపరేట్గా సర్టిఫికేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి, సపరేట్గా సర్టిఫికేట్ని ప్రొవైడ్ చేయాలంటే సపరేట్గా మెయింటైన్ చేయాలి. సో వాళ్ళని బ్యాంక్ వాళ్ళని సెగ్రిగేట్ చేయమని చెప్పాలి. సో సపరేట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫంక్షన్స్. ద ఆడిటర్ నీడ్ టు ఎగ్జామిన్ whether the bank has required by the RBI is maintaining separate account for the investment made by it on their own investment account or PMS clients accounts on behalf of other constituents including brokers. As per RBI guidelines, banks are required to get their investment under PMS separately audited by the external auditor. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, auditor need to be examined whether the bank has required by the RBI ప్రకారం సపరేట్ అకౌంట్ని మెయింటైన్ చేస్తుందా ఫర్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్కి సంబంధించి. మేడ్ ఇట్ బై ఆన్ దేర్ ఓన్ అకౌంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అకౌంట్ పిఎంఎస్ క్లయింట్స్ అకౌంట్స్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అదర్ కాన్స్టిట్యూయెంట్స్. హ్యాస్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు గెట్ దేర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండర్ పిఎంఎస్ సపరేట్లీ ఆడిటెడ్ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్స్ సపరేట్గా ఆడిట్ చేయాలి. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ఎస్ఎస్పి బ్యాంక్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రిపేర్ సపరేట్ రికార్డ్స్ ఫర్ పిఎంఎస్ అండ్ హ్యాస్ పర్ ఆర్బీఐ గైడ్లైన్స్ పిఎంఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నీడ్ టు బి ఆడిటెడ్ సపరేట్లీ బై ద ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ and the auditor is required to give certificate separately from the same. So in the above case ప్రకారం auditor should not verify PMS transactions and advise the bank to segregate the PMS transaction for its own investment and provide the certificate external auditor as described above. In case of SSB bank does not provide the same, auditor may report accordingly. Next question number 31. ఏం చెప్తున్నా 31 క్వశ్చన్కి వచ్చేసి 31 క్వశ్చన్ కదా. CAK have been doing audit of a branch of LUD Bank Limited. సో LUD బ్యాంక్కి సంబంధించి ఆడిట్ చేస్తున్నాం. ద ప్రిన్సిపల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఈజ్ లెండింగ్ అడ్వాన్సెస్ టు లార్జ్ కార్పొరేట్స్. సో లార్జ్ కార్పొరేట్కి అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయి. సిన్స్ లాస్ట్ 1 year many large accounts have been non-performing assets as per guidelines. As per guidelines ప్రకారం the management of the bank decided to sell one of the NPA account and consequently one NPA namely DF Limited accounting to 10 crores was sold to asset reconciliation account. What audit points CAK should keep in mind while doing the audit of these transactions? సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది, CAK ఉన్నాడు, ఆడిట్ని చేస్తున్నాడు, బ్రాంచ్ ఆడిట్ని. ఆ ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఏదైతే ఉందో ప్రిన్సిపల్ బిజినెస్ ఏమి లెండింగ్ చేస్తుంటుంది అడ్వాన్సెస్ని ఎవరికి, లార్జ్ కార్పొరేట్ సెక్టార్కి సంబంధించి. సో ఫస్ట్ CAK కండక్టింగ్ ద ఆడిట్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ ఆఫ్ LUD బ్యాంక్ లిమిటెడ్ whose principal business is lending money to large corporates. Many large accountants of this branch have turned to NPA category and management sold DEF NPA account amounting to 10 crores to asset reconciliation కంపెనీకి. సో ఇప్పుడు ఏం చూసుకోవాలి మనం, ఒక ఎన్పిఎస్ని సేల్ చేస్తున్నామంటే ఏం చూసుకోవాలంటే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్కి ఫస్ట్ ఆ సేల్ చేసే పాలసీని బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు రిలేటింగ్ ప్రొసీజర్ వాల్యుయేషన్ డెలిగేషన్ పవర్స్ ఉండాలి బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్కి. సో ప్రొసీజర్ వాల్యుయేషన్ డెలిగేషన్ పవర్స్ అనేది ఉండాలి. ఓన్లీ సచ్ ఎన్పిఏ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ విచ్ రిమైండ్ ఎన్పిఏ ఆఫ్ ద బుక్స్ అట్లీస్ట్ 2 years. సో ఎన్పిఏగా ఒక 2 years ఉన్న వాటినే తీసుకోవాలి. లాస్ట్ 1 month బ్యాక్ ఎన్పిఏగా పెట్టి ఈ మంత్ సేల్ చేస్తా అంటే నువ్వు కావాలని సేల్ చేయడానికి ఎన్పిఏగా పెట్టినట్లు ఉంటుంది. సో 2 years ఎన్పిఏగా ఉన్న వాటికే తీసుకోవాలి. అండ్ సేల్ చేసేటప్పుడు వితౌట్ రీకోర్స్లో సేల్ చేయాలి. వితౌట్ రీకోర్స్ అంటే ఏమంటే వన్స్ నువ్వు సేల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏమన్నా రిలీజ్ కాకుండా నువ్వు మళ్ళీ పర్చేస్ చేస్తానని చెప్పకూడదు. నెక్స్ట్ సబ్సిక్వెంట్ sale of NPA, the bank does not assume any legal, operational or any other type of risk relating to sold NPAs and the NPA had sold at cash basis. So cash basis లోనే సేల్ చేయాలి. సేల్ ఆఫ్ NPA the same been removed from the bank books of accounts నుంచి రిమూవ్ చేయాలి ఎప్పుడైతే సేల్ చేసామో. ఏమైనా షార్ట్ ఫాల్ వస్తే నెట్ బుక్ వాల్యూకి
ఛార్జ్ టు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి ఛార్జ్ చేయాలి. ఒకవేళ సేల్ హయ్యర్ వాల్యూ కానీ సేల్ చేసే ప్రాఫిట్ ఏమీ రికగ్నైజ్ చేయకూడదు. ఆ ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్ని రీటైన్ చేసుకోవాలి. ఆ షార్ట్ ఫాల్ నెక్స్ట్ సేల్ చేసే ఎన్పిఐకి ఏమైనా షార్ట్ ఫాల్స్ వస్తే వాటికి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవడానికి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. యు ఆర్ ఆడిటింగ్ ఏ స్మాల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ విత్ స్టాఫింగ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మేనేజర్, cashier and 3 other staff. Peter, Prem, Pran. Among the allocation of workers of other, Peter who is peon opening all mails and కన్సర్న్ పర్సన్స్ అండ్ సిగ్నేచర్ బుక్స్ వచ్చేసి ఇంకొక పర్సన్ చూస్తున్నాడు. అండ్ వీళ్ళకి పవర్స్ లేకుండా కానీ వీళ్ళు పవర్ తీసుకున్నారు. వాళ్ళని అడిగితే మాది స్మాల్ బ్రాంచ్ కదా, మాకు షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఉంది, అందుకే అందరం కలిసి వర్క్ చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు. సో యాజ్ పర్ బ్యాంక్స్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ మెయింటైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ ఫర్ మిటిగేటింగ్ ద రిస్క్. సో రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడానికి ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ప్రాపర్గా ఉండాలి. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మెయింటైన్ గుడ్ గవర్నెన్స్ టు మీట్ ద రెగ్యులేటరీ రిక్వైర్మెంట్. గివెన్ బిలో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ విచ్ ఆర్ వైలేటెడ్. సో ఏవేవి వైలేట్ చేసినారంటే ఫస్ట్ కేసు వచ్చేసి ఎవరైతే పీటర్ ఉంటారో who is peon opening all the mails and forwarded to the concerned person. Further, he does not have a signature book, so has to check the signatures on the important communications. He is not in accordance with the implementation and maintenance of general internal control. Had the mail should be opened by the responsible officer. Signatures on all the letters and advices received from the other branches of the bank or its correspondence should be checked by an officer with a signature book. So all the bank forms ఏవైతే చెప్తున్నామో ప్రొసెషన్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఆ అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ కంపల్సరీగా వెరిఫై చేయాలి. అది వెరిఫై చేయడం లేదు ఇక్కడ. ప్రేమ్ హ్యాస్ ప్రొసెషన్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ అండ్ ఈ మెయింటైన్ ద రికార్డ్స్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, మెడిక్యులస్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు. వీఆర్ ఆల్సో వెరిఫైడ్ అండ్ టెస్ట్ చెక్ బేసిస్లో వెరిఫై చేస్తున్నారు. సో ఫర్దర్ ద కండిషన్ ఆఫ్ బ్యాంక్ దట్ బీయింగ్ ఏ స్మాల్ బ్రాంచ్ విచ్ షార్టేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్ పవర్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు చెక్ ద వర్క్ అండ్ రికార్డ్ ఆఫ్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఈజ్ నాట్ టెనబుల్. అది టెనబుల్ కాదు, నాట్ టెనబుల్ వాళ్ళు చెప్పే రీజన్ అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33. వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 33? యూ హ్యావ్ బీన్ అపాయింటెడ్ హ్యాస్ అన్ ఆడిటర్ ఆఫ్ ఎల్సిఓ బ్యాంక్, ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్. ఎల్సిఓ బ్యాంక్ ఆల్సో డీల్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ఫెసిలిటీస్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ ఫెసిలిటీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చూసుకోవాలి? ఫస్ట్ auditor should evaluate the internal control system of area of credit card operations in the bank following manner. ఫస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్క్రీనింగ్ ఉందా లేదా, అప్లికేషన్ని ఎఫెక్టివ్ స్క్రీనింగ్ చేయాలి. ఏవి రీజనబుల్ క్రెడిట్ అసైన్మెంట్ ఉండాలి, రీజనబుల్ క్రెడిట్ అసెస్మెంట్ ఉండాలి. దే షుడ్ బి ఏ స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద స్టోరేజ్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ కార్డ్స్. సో కార్డ్ని ఇష్యూ చేసేటప్పుడు ఆర్ స్టోరేజ్ చేసేటప్పుడు స్ట్రిక్ట్ కంట్రోల్ అనేది ఉండాలి. దే షుడ్ బి ఏ సిస్టమ్ వేర్ బై ఏ మర్చెంట్. సో మర్చెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ వాళ్ళు కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఒకవేళ అన్యూటిలైజ్డ్ లిమిట్ ఏమైనా ఉంటే క్రెడిట్ కార్డ్కి సంబంధించి ఆర్ స్పెసిఫై చేసిన లిమిట్ కంటే ఎక్సెస్ యూజ్ చేసింటే తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైతే క్యాష్ బ్యాక్ ఇవ్వాల్సిన రీంబర్స్మెంట్ ఇవ్వాల్సినది ఉందో ఆ రీంబర్స్మెంట్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. అండ్ గ్రాస్ అమౌంట్ని కస్టమర్ అకౌంట్ నుంచి రీంబర్స్మెంట్ కస్టమర్ అకౌంట్కి ఛార్జ్ చేయాలి. అండ్ సిస్టమ్ స్టేట్మెంట్ని రెగ్యులర్గా సెండ్ చేయాలి అండ్ మానిటర్ చేసుకోవాలి, ఫాలోఅప్ చేసుకోవాలి కస్టమర్ పేమెంట్కి సంబంధించి. ఒకవేళ పేమెంట్స్ ఏమైనా ఓవర్డ్యూ ఉంటే బియాండ్ రీజనబుల్ పీరియడ్కి షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ అటెండెడ్ కేర్ఫుల్లీ. ఫర్ డిఫాల్టింగ్ కస్టమర్స్ ఆ క్రెడిట్ షుడ్ బి స్టాప్డ్. ఏమైనా డిఫాల్టింగ్ కస్టమర్స్ క్రెడిట్ని స్టాప్ చేయాలి బై ఇన్ఫార్మింగ్ ద మర్చెంట్ త్రూ periodic bulletins earlier as possible to avoid the increased loss. There should be a system of periodic review of credit card holders accounts. On this basis the limit of customers may be revised if necessary. The review should also be included determination of doubtful amounts and provisioning in respect thereof. Next question number 34. A bank has some non-interest bearing staff advance in the balance sheet. There should be a present under terms loan under advance, cash credit, overdraft, loans repayable on demand and advances in India, other advances schedule, other assets under question sorry so a bank has some non-interest bearing staffs ఉన్నారు అడ్వాన్సెస్కి ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఎక్కడ ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది క్వశ్చన్. సో అదర్ అసెట్స్లో చూపించుకుంటే అయిపోద్ది. ఎవరు నాన్ ఇంట్రెస్ట్ బేరింగ్ స్టాఫ్ అడ్వాన్స్ కాబట్టి ఇవి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 35. Gupta and Co. has been appointed as a statutory auditor of TCB Bank Limited, a private sector bank registered with RBI. Mr. Kairwal Gupta, the engagement partner, while performing the audit, as per the checklist, noted down the following points which would be part of audit queries tabulated below. So serial number queries ఏమున్నాయనే చూసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద స్టేట్ బ్యాంక్ guaranteed
advance has been taken into income even though the advance has been remained overdue for more than 90 days. సో ఇక్కడ గ్యారంటీ ఇచ్చినది ఎవరు? సెంట్రల్. గ్యారంటీ ఇచ్చినది ఎవరు? స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో ఆ ఎగ్జెప్షన్ ప్రొవిజన్ అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్కి లేదు, ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే ఉంది. సో ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్, దేర్ ఈజ్ అన్ అకౌంట్ ఫర్ విచ్ ADAC limit has not been reviewed for 180 days for the date of such ADAC sanction and such account been treated as performing assets. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ADAC లిమిట్ 180 డేస్ ఇంకా ఎక్కువనే అయిపోయిందంటే పిఏ నుంచి ఎన్పిఏలోకి పోవాలి, పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ నుంచి నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్కి పోవాలి. నెక్స్ట్, వన్ ఆఫ్ ద ఎన్పిఎస్ వాజ్ సోల్డ్ ఫర్ ఏ వాల్యూ హయ్యర్ దెన్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ. Profits was not recognized but the excess provision in respect of the same has been reversed. సో ఇక్కడ ఎన్పిఏ సోల్ చేసినాము, హయ్యర్ వాల్యూకి సేల్ చేసినాము, అప్పుడు ప్రాఫిట్ని రికగ్నైజ్ చేయకూడదు, బట్ ఎక్సెస్ ఏవైతే ఉందో రివర్సల్ చేయాలి. ఇది కరెక్టే, ఈ ఆప్షన్ అనేది కరెక్టే. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఒకవేళ మనకి డిఫిసిట్ వస్తే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి చార్జ్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ అండ్ అడిషనల్ టెంపరీ లిమిట్ హ్యాస్ బీన్ శాంక్షన్డ్ ఫర్ 25% ఆఫ్ ఎగ్జిస్టింగ్ లిమిట్ అండ్ ఫర్ 120 days టెన్యూర్. సో 120 days టెన్యూర్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. మ్యాక్సిమం టెన్యూర్ మనకి వచ్చేసి 90 డేసే ప్రొవైడ్ చేయాలి, 120 days టెన్యూర్ అనేది లేదు, ఇది తప్పు. నెక్స్ట్, ఆన్ వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ద నెట్ పొజిషన్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫారిన్ కరెన్సీస్ వాజ్ నాట్ స్క్వేర్డ్ అప్. నాట్ స్క్వేర్ అప్ అంటే అది సెట్ అప్ చేయలేదని. అండ్ అన్రికవర్డ్ బై ద సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్. సో స్క్వేర్ అప్ చేయలేదు. అండ్ గెట్ ద సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్ ఎంత ఉందనేది తెలుసుకోవాలి, నెట్ పొజిషన్ ఎంత అనేది తెలుసుకోవాలి. నౌ యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ రీజన్స్ని. సో దీనికి రీజన్స్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కదా, దీనికి మనం యాక్షన్స్ని చెప్పాలి. యాక్షన్స్ ఏముంది? ఫస్ట్, గవర్నమెంట్కి సంబంధించి మోర్ దెన్ 90 days ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఎన్పిఏగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ రికగ్నైజ్ ఆన్ సచ్ అడ్వాన్సెస్ వుడ్ బి రివర్స్డ్. ఏవైతే మనం రికగ్నైజ్ చేసినామో దాన్ని రివర్స్ చేయాలి. అండ్ వుడ్ బి టేకెన్ ఇన్ టు ఇన్కమ్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రియలైజ్డ్. సో అమౌంట్ అనేది రియలైజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనం ఇన్కమ్గా తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, అకౌంట్ ఫర్ విచ్ అన్ ADAC లిమిట్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ రివ్యూడ్ ఫర్ 180 days ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ సచ్ ADAC శాంక్షన్ షుడ్ బి కన్సిడర్ హ్యాస్ ఎన్పిఏ. సో ఎన్పిఏగా కన్సిడర్. So it is treatment of books would be changed from performing asset to non-performing assets from the date when such change in the treatment was required. So రిక్వైర్డ్ ఉన్నప్పుడు మనం పిఏ నుంచి ఎన్పిఏలోకి పర్ఫామ్ చేసుకోవాలి, బట్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్గానే చూపించినారు బుక్స్లో, నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్గా చూపించాలి. నెక్స్ట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ వేర్ ద సేల్ ఈజ్ హయ్యర్ వాల్యూ ఎన్బిఏ ఉంటే అండ్ ప్రాఫిట్ని రికగ్నైజ్ చేయకూడదు. ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్ నాట్ బీన్ రివర్స్డ్ బట్ రిటైన్డ్ టు మీట్ ద షార్ట్ ఫాల్ ఆర్ లాస్ దట్ మే అరైజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేల్ ఆఫ్ అదర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్. సో అదర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ని చేసినప్పుడు దానికి సెటప్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి. ద ఎంట్రీ ఫర్ రివర్సల్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్ వుడ్ బి క్యాన్సల్డ్. సో ఏదైతే ఎక్సెస్ ఎంట్రీ రివర్సల్ చేసినామో ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్కి దాన్ని క్యాన్సల్ చేయండి ఇన్ ద బుక్స్కి. అండ్ సచ్ ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్ వుడ్ బి రిటైన్ టు మీట్ ద షార్ట్ ఫాల్ ఆర్ లాస్ దట్ మే అరైజ్ బికాస్ ఆఫ్ ద సేల్ ఆఫ్ అదర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ financial assets. Next, additional temporary limit may be sanctioned for maximum 20% the existing limit and 90 days maximum tenure. So 120 days కాదు 90 days. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? The terms of additional temporary limit in case of such account would be revised to 20% of existing limit and for 90 days maximum tenure. So maximum tenure 90 days. Net position in respect of each of the foreign currencies should be generally squared. So జనరల్గా స్క్వేర్ చేయాలి అండ్ షుడ్ నాట్ బి అన్కవర్డ్ బై సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్. సో నెట్ పొజిషన్ని మనం చూపించాలి ఆఫ్ ద బ్రాంచెస్ ఇన్ రిలేషన్ టు ఈచ్ ఫారిన్ కరెన్సీ షుడ్ బి స్క్వేర్డ్ అప్ అండ్ గెట్ కవర్డ్ బై ద సబ్స్టాన్షియల్ అమౌంట్. నెక్స్ట్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 36. మిస్టర్ ఆది అండ్ కో ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఉన్నాడు, హ్యాస్ బీన్ అలాటెడ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఆడిట్ ఆఫ్ ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్ ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st March 2021. You are part of audit team and has been instructed by you partner to verify following areas. సో ఫాలోయింగ్ ఏరియాస్ని వెరిఫై చేయమన్నారు. ఏమేమి ఏరియాస్ ఇచ్చినారు? ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ క్రైటీరియా ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ఎన్పిఏ నామ్స్ ఫర్ గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీడ్ అడ్వాన్సెస్. సో గవర్నమెంట్ గ్యారెంటీడ్ అడ్వాన్సెస్ ఉన్నవి క్రైటీరియా ఎన్పిఏ నామ్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్, ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఆఫ్ ద క్రైటీరియా ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ఎన్పిఏ నామ్స్ ఫర్ ద అడ్వాన్సెస్ గివెన్ ఫర్ అగ్రికల్చరల్ పర్పస్. సో గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్, అగ్రికల్చర్ పర్పస్ ఇచ్చిన అడ్వాన్సెస్ ఉన్నాయి. అండ్ డ్రాయింగ్ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫర్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, అకౌంట్స్ వేర్ రెగ్యులర్ ఆర్ ADAC లిమిట్
are not reviewed within 180 days from the due date or date of ADAC sanction. So 180 days వరకు రివ్యూ చేయలేదు. వాట్ యువర్ ఏరియాస్ కన్సర్న్ హ్యాస్ రిగార్డ్ మ్యాటర్స్. అబో ఈ మ్యాటర్స్కి మనం ఏమేమి చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఏరియాస్ ఫోకస్ సజెస్టెడ్ ఆడిట్ ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీకి సంబంధించి ఈఫ్ ద గవర్నమెంట్ గ్రాంటెడ్ అడ్వాన్సెస్ బికమ్ ఎన్పిఏ. వన్స్ ఎన్పిఏ అయిందనుకోండి అప్పుడు దెన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ రికగ్నిషన్కి ఇన్కమ్ ఆఫ్ సచ్ అడ్వాన్సెస్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ ఇన్ టు అకౌంట్ అన్లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రిలైజ్డ్. సో ఏవైనా కానీ అకౌంట్స్ అనేది ఎన్పిఏ అయినాయంటే దానికి సంబంధించిన ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎప్పుడు రికగ్నైజ్ చేయాలంటే ఓన్లీ వెన్ ద అమౌంట్ ఈజ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మాత్రమే. హౌఎవర్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అసెట్ క్లాసిఫికేషన్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఈజ్ బ్యాక్డ్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉంటే గ్యారంటీ ఉంటే త్రూ ద ఓడ్యూ కెన్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎన్పిఏ ఓన్లీ వెన్ ద గవర్నమెంట్ రెప్యూటెడ్ ఇస్ గ్యారంటీ వెన్ ఇన్వోక్డ్. సో గ్యారంటీ అనేది ఇన్వోక్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఎన్పిఏగా తీసుకోవాలి. దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ గ్యారంటీడ్ అడ్వాన్సెస్ where the advance is to be considered NPA if it loans remain overdue for more than 90 days. In case of banks has not invoked the central government guarantee though the amount is overdue for long, the reasoning for the same should be taken and duly reported in LFIR. సో LFIRలో రిపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవి నాట్ ఇన్వోక్గానే ఉంటే ఇన్వోక్ అన్న చేసి లేకుంటే నెక్స్ట్ ఓడి ఉంటే నెక్స్ట్ అగ్రికల్చర్ అడ్వాన్స్ ఎన్షూర్ దట్ ఎన్పిఏ నామ్స్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీట్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద క్రాప్ సీజన్స్ డిటర్మైన్డ్ బై ద స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీ ఇన్ ఈచ్ స్టేట్. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ crops, short term, long term, raised by the agriculturist. The NPA norms would also be made applicable to agriculture term loans available of by them. Also ensure that these norms are made applicable to all direct agriculture advances listed in master circular on lending to priority sectors. So మనం ఏం చూసుకోవాలి, లాంగ్ టర్మా షార్ట్ టర్మా ఆర్ ఎవరు అగ్రికల్చరిస్ట్ ఎవరు రైజ్ చేసినారు అండ్ ఎన్పిఏ నామ్స్ ఏమున్నాయి అప్లికబుల్ అగ్రికల్చర్ టర్మ్ లోన్స్కి అవైల్ ఎంతవరకు ఉంది అండ్ నామ్స్ మేడ్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ డైరెక్ట్ అగ్రికల్చర్ అడ్వాన్సెస్కి చూసుకోవాలి. మాస్టర్ సర్క్యులర్ ఏముందనే చూసుకోవాలి. లెండింగ్ టు ప్రయారిటీ సెక్టర్కి సంబంధించి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లోన్ other than those specified in the circular, ensure that identification of NPA has been done on the same basis of non-agriculture advances కి కూడా NPA నామ్స్ని చెక్ చేసుకోవాల్సిన సర్క్యులర్ వాటన్నింటిని. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ అందులోనే డిపి పవర్ క్యాలిక్యులేషన్కి డ్రాయింగ్ పవర్ క్యాలిక్యులేషన్కి ఎన్ష్యూర్ దట్ డ్రాయింగ్ పవర్ ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ హ్యాస్ పర్ ద ఎక్స్టెంట్ గైడ్లైన్స్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ పాలసీ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ఫార్ములేటెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్ అండ్ అగ్రీడ్ అపాన్ ద బై ద కన్సర్న్డ్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్. సో డ్రాయింగ్ పవర్ ఎవరైతే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నామో గైడ్లైన్స్ బేస్ చేసుకొని చేయాలి. ఫార్ములేటెడ్ బై ద బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఏవైతే ఫామ్ చేసినారో వాటిని రెస్పెక్టివ్ బ్యాంక్కి అండ్ అగ్రీడ్ అపాన్ ద కన్సర్న్డ్ స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్. స్పెషల్ కన్సిడరేషన్ టుడ్ బి given to proper reporting of Sunday creditor for the purpose of calculating the DP. So drawing power calculation చేసేటప్పుడు స్పెషల్ కన్సిడరేషన్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, సండే క్రెడిటర్స్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్కి సంబంధించి స్టాట్యూటరీ ఆడిటర్ ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ద స్టాక్ ఆడిటర్ షుడ్ బి క్యారీడ్ అవుట్ బై ద బ్యాంక్ ఫర్ ఆల్ అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ ఫండెడ్ ఎక్స్పోజర్ ఫర్ మోర్ దెన్ స్టిపులేటెడ్ లిమిటెడ్. సో స్టిపులేటెడ్ లిమిటెడ్కి చూసుకొని మోర్ దెన్ స్టిపులేటెడ్ లిమిటెడ్కి చూసుకొని బ్యాంక్స్కి ఆల్ అకౌంట్స్ హ్యావింగ్ ఫండెడ్ ఎక్స్పోజర్ చూసుకోండి. ద రిపోర్ట్ సబ్మిటెడ్ బై ద బ్యాంక్ బై ద స్టాక్ ఆడిటర్ షుడ్ హ్యావ్ బీ reviewed during the course of audit and special focus should be given to the comments made by the stock auditor on valuation of security and calculation of drawing power. The drawing power needs to be calculated carefully in case of working capital advances to companies engaging in the construction basis. So working capital advances ఎట్లున్నాయి కంపెనీకి, డ్రాయింగ్ పవర్ ఎట్లుంది అవి చూసుకోండి. The valuation of working in progress should be ensured in consistent and proper manner. It also need to be ensured that mobilization advances being received by the contractor is reduced while calculating the drawing power. Limits are not reviewed. Next, accounts where regular or ad hoc limit is not reviewed within 180 days from the due date or date of ad hoc sanction should be considered as NPA. So 180 days consider కాకుండా NPAగా తీసుకోవాలి. Auditor should also ensure that the ad hoc or short review are not done on repetitive basis. Repetitive basis లో ఏం చేయము. In such cases, auditor can consider the classification of accounts based on the other parameters and functioning of the accounts. Next, question number 37. Seetal and Co. LLP, a firm of chartered accountant, was appointed as a auditor of an NBFC. So, NBFC ki appointment ainamo auditor ga. The audit of work has been completed.
audit work is completed. The audit team which was involved in the field work come across various observations during the course of audit of this NBFC and have also limited understanding about exceptions which are required to be reported in the audit report. So they would like to understand details regarding obligations on the part of auditor in respect of exceptions is the report, so that they conclude their work brief explainly. So అబ్లిగేషన్స్ ఏమున్నవి, ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్కి సంబంధించి అబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ఆడిటర్ టు సబ్మిట్ ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ టు ఆర్బీఐ. సో ఆర్బీఐకి మనం ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడెప్పుడు సబ్మిట్ చేయాలి అంటే వేర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ, ఇది NBFC, నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ, ద స్టేట్మెంట్ రిగార్డింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ రిఫర్డ్ ఇన్ పేరా 3 అబోవ్ ఈజ్ అన్ఫేవరబుల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్. సో పేరా 3లో చెప్పిన ఐటమ్స్ ఏమన్నా ఉంటే, ఏవి ఎన్బిఎఫ్సి అనేది పేరా 3లో చెప్పిన ఐటమ్స్ కన్నా డీల్ చేస్తుంటే అవి అన్ఫేవరబుల్గా వచ్చిన ఆర్ క్వాలిఫైడ్ ఒపీనియన్ కన్నా ఇచ్చిన ఆడిటర్ అట్ ద కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ కంప్లైడ్, అవి కంప్లైంట్ కాలేదు అన్నప్పుడు ఏవేవి కంప్లైంట్ కాలేదని ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ చాప్టర్ 3B ఆఫ్ ఆర్బీఐ యాక్ట్ 1934. సో ఆర్బీఐ యాక్ట్కి సంబంధించిన ప్రొవిజన్స్ని కంప్లైంట్ కానప్పుడు మనం ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ని ఇవ్వాలి ఆర్బీఐకి. ఎన్బిఎఫ్సి యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ డిపాజిట్ డైరెక్షన్స్. సో ఎన్బిఎఫ్సి పబ్లిక్ డిపాజిట్ యొక్క డైరెక్షన్స్ ఫాలో కానప్పుడు మనం ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ని ఇవ్వాలి ఆర్బీఐకి. నాన్ బ్యాంక్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ, నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ డైరెక్షన్స్. సో డైరెక్షన్స్ని ఫాలో కాకుంటే ఏవి నాన్ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ డైరెక్షన్స్ 2016 ఆర్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ సిస్టమేటికలీ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ అండ్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ డైరెక్షన్స్ 2016. సో ఈ డైరెక్షన్స్ని కూడా ఫాలో కాకుండా ఉంటే అది ఎక్సెప్షన్ రిపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఇది ఒకటి నాన్ సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ కానీ డైరెక్షన్స్ని కానీ, నాన్ సిస్టమేటిక్ ఇంపార్టెంట్ నాన్ డిపాజిట్ టేకింగ్ కంపెనీ డిపాజిట్ directions కానీ. It shall be obligation of the auditor to make a report containing the details of such unfavorable or qualified statements. సో ఆడిటర్ ఎప్పుడైతే ఆడిటర్కి అప్లికేషన్ ఏమంటే అన్ఫేవరబుల్ కానీ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ ఉంటే అబౌట్ నాన్ కంప్లైంట్స్కి హ్యావ్ ద కేస్ మే బి రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీ టు ద కన్సర్న్ రీజనల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ద నాన్ బ్యాంక్ సూపర్విజన్ ఆఫ్ ద ఆర్బీఐ అండర్ హూ జ్యూరిడిక్షన్ ద రిజిస్టర్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈజ్ లొకేటెడ్ హ్యాస్ పర్ ద ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ డిపాజిట్. సో ఆడిటర్ ఏం చేయాలి, అప్లికేషన్ ఏమంటే ఎప్పుడైతే అన్ఫేవరబుల్ ఆర్ క్వాలిఫైడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నావో ఇవి అబౌట్ నాన్ కంప్లైంట్స్కి సంబంధించి ఏదానికి సంబంధించి కన్సర్న్ రీజనల్ ఆఫీస్ పైన డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్బీఐకి సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఆర్బీఐకి అండర్ హూ జ్యూరిడిక్షన్ ఉంది రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లొకేట్ అయింది వాళ్ళందరికీ రిపోర్ట్ని పంపించాలి. సో మేక్ రిపోర్ట్ ఎవరికి, రీజనల్ ఆఫీస్కి అండ్ ఆర్బీఐకి, కన్సర్న్ రీజనల్ ఆఫీస్ వాళ్ళకి అండ్ ఆర్బీఐకి పంపించాలి. నెక్స్ట్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ ఆడిటర్ అండర్ సబ్ para shall to be report only contravention of provisions of RBI Act and directions and guidelines instructions referred in sub para, and such report shall not contain any statement with respect to complaints of these provisions. So only complaint కానప్పుడే ఏవి డైరెక్షన్స్ని కానీ గైడ్లైన్స్ని కానీ ప్రొవిజన్స్ని కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్ని కానీ కంప్లీట్ కానప్పుడు మాత్రమే మనం పంపించాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. వాట్ ఈస్ దేని క్వశ్చన్ నెంబర్ 38. యు ఆర్ ఆడిటింగ్ ఏ స్మాల్ బ్యాంక్ బ్రాంచ్ విత్ స్టాఫ్ స్ట్రెంత్ ఆఫ్ ద మేనేజర్, క్యాషియర్ అండ్ 3 other staff PQR among allocation of work for other areas. P who is a pune also opening mails and concerned. సో ఇక్కడ P గాడు మెయిల్స్ని ప్యూన్ ఉంటాడు, మెయిల్స్ని ఫార్వర్డ్ చేస్తుంటాడు కన్సర్న్ పర్సన్కి, అసలు సిగ్నేచర్ బుక్స్ని చూడడానికి లేదు. అండ్ క్యూ వచ్చేసి ప్రొసెషన్ ఆల్ బ్యాంక్ ఫార్మ్స్ని పొజిషన్ తీసుకున్నాడు, అతను మెయింటెనెన్స్ అనేది మంచిగా లేదు, మెటిక్యులర్స్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో నో వన్ అమాంగ్ ద స్టాఫ్ రెగ్యులర్లీ చెక్ చేస్తుండలేరు. ఏమని అడిగితే వాళ్ళు స్మాల్ బ్రాంచ్ సార్ మాది స్మాల్ బ్రాంచ్ కాబట్టి మ్యాన్ పవర్ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇది కరెక్టా అంటే ఫస్ట్ బ్యాంక్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు మెయింటైన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఎందుకు, రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడం కోసం. సో రిస్క్ని మిటిగేట్ చేయడం కోసం ఆర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం
బ్యాంక్స్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, మెయింటైన్ చేయాలి సిస్టమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ని. గివెన్ బిలో ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ కంట్రోల్స్ దట్ ఆర్ వైలేటెడ్. ఏం వైలేట్ చేసినారు? ఫస్ట్ ప్యూన్ గాడు ఓపెనింగ్ ఆల్ మెయిల్స్ అండ్ ఫార్వర్డెడ్ ఇట్ టు ద కన్సర్న్ పర్సన్స్. ఈ డస్ నాట్ హ్యావ్ signature book so has to check the signatures on important communications. He is not in accordance with the implementation and maintenance of general internal control. As the mail should be opened by the responsible officer. ఎవరు ఓపెన్ చేయాలి? రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసరే ఓపెన్ చేయాలి. సిగ్నేచర్స్ ఆన్ ఆల్ ద లెటర్స్ advices received from the other branches of the bank and its correspondence should be checked by officer with the signature book. సో సిగ్నేచర్ బుక్తో చెక్ చేయాలి, రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఓపెన్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అది చేయకుండా ప్యూన్ పర్సన్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకొక పర్సన్ ఏముంది? ఆల్ బ్యాంక్ ఫామ్స్ ఏవైతే చెక్ బుక్, డిమాండ్ ఆఫ్ టు పే ఆర్డర్ బుక్స్, ట్రావెలర్ చెక్స్, ఫారిన్ కరెన్సీ కార్డ్స్ ఎక్సెట్రా షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఉండాలి. అండ్ అనదర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆఫీసర్ వచ్చేసి వెరిఫై చేయాలి ఇష్యూ చేసేటప్పుడు. అండ్ స్టాక్ ఆఫ్ సచ్ స్టేషనరీకి ఇన్ ద గివెన్ కేస్ హూ హ్యాస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ఆల్ బ్యాంక్ ఫామ్స్. He maintained a record meticulously which were also verified on the test check basis. Further, contention of the bank that is being a small branch with shortage of manpower, they are not able to check the work and record on regular basis is not tenable. Such lapses in internal control poses risk of fraud. The auditor should report the same in his report accordingly. Next question number 39. You have been appointed as concurrent auditor of one of the branch of Coin Bank Limited. This branch is dealing mainly in foreign exchanges. State the suggested audit procedures to be covered by you to check foreign exchange transactions of this branch while doing the concurrent audit. సో concurrent audit చూసినప్పుడు ఒక ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్తో డీల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేయాలి? ఫారిన్ బిల్స్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్ ఎట్లున్నాయి? LOC దట్ ఈస్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి. అండ్ SCNR ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్ అకౌంట్స్ ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తున్నాయా? డెబిట్స్ క్రెడిట్ ఏమన్నా అవి పర్మిషబుల్ ఉన్నవా అండర్ రూల్స్లో అది చెక్ చేయాలి. అండ్ చెక్ వెదర్ ద ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రెమిటెన్స్ హ్యాస్ బిన్ ప్రాపర్లీ అకౌంట్ చేస్తున్నాయా లేదా ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ రెమిటెన్స్ని. నెక్స్ట్ ఎగ్జామిన్ ఎక్స్టెన్షన్ అండ్ క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ఫార్వర్డ్ కాంటాక్ట్స్ ఫర్ పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఫారిన్ కరెన్సీ. Ensure that they are duly authorized and necessary charges have been recovered. Next, ensure that balance in notes to account in different foreign currencies are within the limit prescribed by the bank. So notes to account లో different foreign currency మెయింటైన్ చేస్తున్నట్లు. Ensure that overbought or oversold position maintained in different currencies is reasonable consideration in the foreign exchange operations. Next, ensure adherence to the guidelines issued by RBI or HO of the bank about dealing room operations. Ensure verification or reconciliation of notes to account transaction balances. Next, question number 40. Your firm has been appointed as a central auditor of nationalized bank for the financial year 21-22. During the course of audit, your audit team observed that lump sum amount has been disclosed as contingent liability collectively to the components are correctly identified. In respect of contingent liability, the auditor is primarily concerned with the seeking reasonable assurance of the contingent liabilities are identified and properly valued. Audit firm intended to obtain representation from the management. Highlight the point checklist. ఏం చూసుకోవాలి కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్కి? ఫస్ట్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ఉంటే కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఫుట్ నోట్లో డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్, ద ఆడిటర్ హీస్ ప్రైమర్లీ కన్సర్న్ విత్ సీకింగ్ రీజనబుల్ అష్యూరెన్స్ దట్ ఆల్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ ప్రాపర్లీ వాల్యూడ్. ద ఆడిటర్ షుడ్ అబ్టైన్ రిప్రజెంటేషన్ ఫ్రమ్ మేనేజ్మెంట్ దట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఐటమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా, ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యాస్ బిన్ అకౌంటెడ్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ యాజ్ అండ్ వెన్ సచ్ ట్రాన్సాక్షన్ హ్యాస్ బిన్ టేకెన్ ప్లేస్. సో రిప్రజెంటేషన్ ఏం తీసుకోవాలి? ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నావా, వాటిని బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో తీసుకున్నామా, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ని హ్యాజ్ అండ్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నామో అప్పుడే రికార్డింగ్ చేసుకోవాలి, బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్లో అకౌంటింగ్ చేసుకోవాలి. ఆల్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ హ్యావ్ బీన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ ఆఫ్టర్ ఫాలోయింగ్ ద డ్యూ ప్రొసీజర్స్ లేడ్ డౌన్. సో అన్ని ప్రొసీజర్ని ఫాలో అయిన తర్వాతనే ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్ని ఎంటర్ చేయాలి. ఆల్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్ బై ద అండర్లైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్. సో మూడు గురించి చెప్పినాము. ఒకటి ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్రాన్సాక్షన్స్కి సంబంధించి అకౌంటింగ్ ప్రాపర్గా ఉండాలి, డ్యూ ప్రొసీజర్ని ఫాలో కావాలి, అండర్లైనింగ్ డాక్యుమెంట్స్ అనేది సపోర్టింగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఆల్ ఇయర్ ఎండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ హ్యావ్ బిన్ డిస్క్లోజ్. అన్ని కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ని డిస్క్లోజ్ చేయాలి. ఫుట్ నోట్లో ది డిస్క్లోజర్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ డు నాట్ ఇన్క్లూడ్ ఎనీ క్రిస్టలైజ్డ్ లయబిలిటీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ లాస్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ విచ్ దేర్ ఫోర్ రిక్వైర్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ ఆర్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. సో మనం ఏం ప్రొవిజన్ని క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు, ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ని మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ద ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీ
liability are based on the best estimate in terms of accounting standard 29, including consideration the possibility of any reimbursement. In case of guarantees issued on behalf of bank directors, the bank has taken appropriate steps to ensure that adequate and effective arrangements have been made to the commitment would be met out party owns resources and managed banks will not be called upon granting loan. సో ఆ కంటింజెంట్ లయబిలిటీని క్లియర్ చేసుకోవడానికి బ్యాంక్ ఏమి పే చేసి ఉండకూడదు, బ్యాంక్ ఏమి లోన్స్ని ఇచ్చి ఉండకూడదు, గ్యారంటీస్ని ఏమి ఇచ్చి ఉండకూడదు. అండ్ కంటింజెంట్ లయబిలిటీస్ విచ్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ డిస్క్లోజ్ ఆన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ దట్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దేర్ అవుట్కమ్స్ రిమోట్ including the management justification of reaching such decision in respect of contingent liabilities. Student may give due credit of any other relevant points quoted. Next, question number 41. What is there in question number 41? You are a part of engagement team conducting statutory audit. So మీరు ఎవరు statutory audit కండక్ట్ చేసే దాంట్లో మీరు ఒక పార్ట్ branch nationalized bank. During the course of audit, it came to notice a large number of cash credit branches. Many cash credit accounts are only partially utilized during the substantial part year. However, in the month of March, the account were fully utilized. On the further scrutiny, it was observed that this account holder has made fixed deposit from this utilized amounts. So amount ఇక్కడ యూటిలైజ్ చేసి లోన్ నుంచి అమౌంట్ మొత్తం తీసుకొని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసినాడు. అండ్ దిస్ డిపాజిట్ హ్యావ్ బీన్ liquidated in the first week of April in the next financial year. Comment upon the next how this situation would be dealt. సో ఒక లోన్ తీసుకొని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ చేసుకొని ఆ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ని మళ్ళీ లిక్విడేట్ చేస్తున్నాడు నెక్స్ట్ వీక్లో. ఇన్ ద గివెన్ కేస్ many of the cash credit of the branch nationalized bank are only partially utilized during the substantial part of the year. మొత్తం ఒక 12 months ఉంటే 11 months మొత్తం ఏమీ యూటిలైజ్ చేయలేదు. అట్ ద మంత్ ఆఫ్ మార్చ్లో ద అకౌంట్ వాజ్ ఫుల్లీ యూటిలైజ్డ్. అండ్ ఫర్దర్ స్క్రూటినీ చేస్తే అంటే ఈ మంత్లోనే ఏం చేసినాడని మనం చెక్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ అకౌంట్ హోల్డర్ హ్యాస్ మేడ్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ ఫర్ దిస్ యూటిలైజ్డ్ అమౌంట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇయర్. దిస్ డిపాజిట్ హ్యావ్ బీన్ లిక్విడేటెడ్ ఇన్ ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్. సో నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్లో లిక్విడేట్ చేసినాడు ఈ డిపాజిట్ని. దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విండో డ్రెస్సింగ్. సో విండో డ్రెస్సింగ్ చేసినట్లు ఇది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ద బ్రాంచ్ is resorting to window dressing by artificial boosting its advances, deposits, utilization of advances and placing of fixed deposits at the end of the year in branches, and against liquidation of deposits early next year indicate the branch is resorting to window dressing to inflate its advance as well as deposits artificially. The auditor has to verify whether the unveiled portion of the credit facilities, so unveiled credit of facilities, overdraft or cash credit are used to boost the loan and deposit which might tantamount to window dressing. సో ఆడిటర్ వెరిఫై చేయాలి అన్అవైల్డ్ పోర్షన్ ఏముంది క్రెడిట్ ఫెసిలిటీస్లో, ఓవర్ డ్రాఫ్ట్స్ కానీ క్రెడిట్ కానీ, బూస్ట్ టు లోన్స్ ఆర్ డిపాజిట్స్. సో ఏమైనా లోన్స్ చేసినారా ఆర్ ఏమైనా డిపాజిట్ చేసినారా చూసుకోవాలి ఈ ట్యాంట్ అమౌంట్కి, దాన్ని విండో డ్రెస్సింగ్ అంటాము. So the relevant regulatory guidelines also prohibit such type of practices and this might involve penal actions in terms of Bank Regulation Act 1949. సో బ్యాంక్ రెగ్యులేషన్ ప్రకారం ఈ గైడ్లైన్స్ అనేది ప్రొహిబిట్ చేసింది, ప్రాక్టీసెస్ని ప్రొహిబిట్ చేసింది, పెనల్ యాక్షన్స్ని వేస్తుంది. ద సేమ్ నీడ్ టు బి సూటబుల్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ అండ్ కమెంటెడ్ ఇన్ ఎల్ఎఫ్ఐఆర్ ఆల్సో ఇన్ అప్రోప్రియేట్ కేసెస్ మేకింగ్ సూటబుల్ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ టు బి కన్సిడర్. సో ఈ సూటబుల్ యాక్షన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అనేది మెయిన్ ఆడిట్ రిపోర్ట్లో కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 42. Question number 42. Which of the following statement is correct regarding submission of statutory audit report and LFR branch signed by the branch auditor? So statutory statutory branch audit report and LFR branch signed by the branch auditor CMA Mahavir. Statutory branch audit report is to be submitted to statutory central auditor and LFR is to be submitted to head office of bank directly, or statutory branch audit report is to be submitted to statutory central auditor and LFR is to be submitted to RBI directly. ఇది కాదు. Next, statutory branch audit report as well as LFR are to be submitted to statutory central auditor. Yes, branch audit report ni as well as LFR ని రెండింటిని మనం స్టాట్యుటరీ సెంట్రల్ ఆడిటర్కి సబ్మిట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. CA Ram has been doing audit of branch of Rich Bank Limited. The principal business of branch is lending advances to large
కార్పొరేట్స్కి లార్జ్ కార్పొరేట్స్కి లెండింగ్ ఇస్తుంటుంది. వన్స్ ఇన్ లాస్ట్ 1 year లార్జ్ అకౌంట్స్ హ్యావ్ బికమ్ ఎన్పిఎస్ యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్. ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ డిసైడెడ్ టు సెల్ ఎన్పిఎస్. సో ఎన్పిఎస్ని సెల్ చేయాలనుకుంటే మనం ఏమేమి ప్రొవిజన్ చూడాలనేది ఇది ఒక క్వశ్చన్. సో సేల్ ఆఫ్ ఎన్పిఎస్ ఫస్ట్ పాలసీని లే డౌన్ చేయాలి. ఎవరు? బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ లే డౌన్ చేయాలి. అండ్ ప్రొసీజర్స్, వాల్యుయేషన్, డెలిగేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చూసుకోవాలి. ఓన్లీ సచ్ ఎన్పిఎస్ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ రిమైండ్ ఇన్ ఎన్పిఏ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2 years. సో అట్లీస్ట్ 2 years ఉన్నటివి మాత్రమే, రిమైన్ ఉన్నటివి మాత్రమే సేల్ చేయాలి. వితౌట్ రికోర్స్ బేసిస్లో సేల్ చేయాలి. అండ్ సబ్సిక్వెంట్ సేల్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ డస్ నాట్ అజ్యూమ్ ఎనీ లీగల్, ఆపరేషనల్ అండ్ ఎనీ అదర్ టైప్ ఆఫ్ రిలేటింగ్ టు సోల్డ్ ఎన్పిఎస్ ఏమి రికగ్నైజ్ చేయకూడదు. ద ఎన్పిఏ హ్యాస్ బీన్ సోల్డ్ అండ్ క్యాష్ బేసిస్లోనే సేల్ చేయాలి. ద సేల్ ఆఫ్ ఎన్పిఏ ద సేమ్ హ్యాస్ బీన్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్. సో బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ నుంచి రిమూవ్ చేయాలి. షార్ట్ ఫాల్ ఇన్ ద నెట్ బుక్ వాల్యూ. ఏదైనా షార్ట్ ఫాల్ ఉంటే దాన్ని పిఎన్ఎల్కి ఛార్జ్ చేయాలి. ఒకవేళ ఓవర్ ఫాల్ ఉంటే, ఎక్సెస్ వస్తే ఆ అమౌంట్ని ప్రాఫిట్ ఏం రికగ్నైజ్ చేయకూడదు. ఎక్సెస్ ప్రొవిజన్ నాట్ టు బి రివర్స్ కూడా చేయకూడదు. బట్ రీటైన్ చేయాలి. ఏం చేయాలి? రీటైన్ చేయాలి ద షార్ట్ ఫాల్ ఆర్ లాస్ బికాస్ సచ్ సేల్ ఆఫ్ అదర్ నాన్ ఆపరేటింగ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్కి సంబంధించి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 44. ఒక బ్రాంచ్ ఆడిటర్ ఉన్నాడు ఏబీసీ లిమిటెడ్కి, హ్యావింగ్ 3 స్టాఫ్స్, 1 క్యాషియర్, 1 ఆఫీసర్, 1 మేనేజర్. ఇక్కడ ఏముంటాయంటే వాజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సైనింగ్ ఆఫ్ క్యాష్ స్లిప్స్, పాసింగ్ ఎంట్రీస్ ఫర్ క్యాష్ విత్డ్రాల్స్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ క్యాష్ టు కస్టమర్స్. యు ఆర్ ద branch auditor decided to verify the cash withdrawal transactions, and after testing you decided to pass the control over the cash process. Also there was no observations identified during the testing. Moreover, as the process is presented in the branch, work performed by the cashier is not monitored daily basis. However, quarterly basis certain test checks performed by the officer of the branch. Internal audit team reported the said control over the process of operating. Were required to guide whether the reporting of the said control is by the internal audit team is correct కాదా అనేది చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఏవైతే చేస్తుందో ఆపరేటింగ్ సెగ్రిగేటెడ్ డ్యూటీస్ అనేది ప్రాపర్గా ప్రజెంట్ అయ్యి లేవు ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి. సో ఫస్ట్ ఏముంది? ద కంట్రోల్ ఓవర్ ద క్యాష్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ బికాస్ నో ఇష్యూ వాజ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఇది ఇట్లాగా చెప్పాల్సినది. ద కంట్రోల్ ఓవర్ ద క్యాష్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్ ఆపరేటింగ్ హ్యాజ్ ఎ టెస్ట్ చెక్ ఆర్ బీయింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ బై ద ఇది కూడా కాదు. దిస్ కంట్రోల్ షుడ్ బి రిపోర్టెడ్, దీన్ని రిపోర్ట్ చేయాలి. హ్యాజ్ ఎ నాన్ ఆపరేటింగ్గా బికాస్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ వాజ్ నాట్ ప్రజెంటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ బై ద క్యాషియర్. సో నాన్ ఆపరేటింగ్గా రిపోర్ట్ చేయాలి, ఎందుకంటే సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ అనేది నాట్ ప్రజెంటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ బై ద క్యాషియర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 45. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. సో మనం ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ని చెప్పాలి. ఇన్ఆపరేటివ్ సేవింగ్ అండ్ కరెంట్ అకౌంట్స్ ఫ్రాడ్ ప్రోనవన్. సో ఇన్ఆపరేటివ్ ఉన్నంత మాత్రాన అవి ఫ్రాడ్గా అంటే నో, ఇదేం కాదు. డెబిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ కరెంట్ అకౌంట్ ఆర్ రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ డిపాజిట్ ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్. సో నెట్ ఆఫ్ చేయకూడదు, నెట్ ఆఫ్ చేస్తున్నాము, ఇది ఇన్కరెక్ట్. సో ఇన్కరెక్ట్. ఇంట్రెస్ట్ అక్రూడ్ బట్ నాట్ డ్యూ ఆన్ డిపాజిట్ ఈజ్ షోన్ సపరేట్లీ అండర్ ద హెడ్ అదర్ లయబిలిటీస్ ప్రొవిజన్స్. ఇది కరెక్టే, ఆప్షన్ కరెక్టే. ఎఫ్సిఎన్ఆర్ డిపాజిట్ ఆర్ designated foreign currency only. Next question number 46. While examining the computation of DTL, which of the following is to be included ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేయాలి? ఇంక్లూడెడ్ ఏమేమి చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఎక్స్క్లూడ్ చేయాల్సినవి ఏమి అనేది చూసుకుంటే, ఎక్స్క్లూడ్లో మ్యాక్సిమం ఏముంటాయి? వేరే బ్రాంచెస్లో ఎక్కడన్నా ఉంటే ఏ పేరుతో ఉన్నా వాటిని ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకోవాలి. పార్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ రికవరీ ఫ్రమ్ ద బారోవర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ డెబిట్ కన్సిడర్ డెట్ డౌట్ఫుల్ రికవరీ. సో బారోవర్ దగ్గర ఉంది, ఫ్రమ్ బారోవర్ దగ్గర నుంచి పార్ట్ రికవరీ, ఇది ఎక్స్క్లూడ్ చేయాలి. అమౌంట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఇండియన్ కరెన్సీ అగైనెస్ట్ ఇంపోర్ట్ బిల్స్ అండ్ హెల్డ్ సండరీ డిపాజిట్ పెండింగ్ రిసీట్ ఫర్ ఫైనల్ డిపాజిట్, ఇది కూడా మనం డిడక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ నెట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్రాంచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ ఇంక్లూడింగ్ దిస్ రిలేటింగ్ టు ఫ్రాంచ్ బ్రాంచెస్. సో మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఈ అమౌంట్ని. నెక్స్ట్ మార్జిన్ హెల్డ్ అండ్ కెప్ట్ ఇన్ సండరీ డెటార్స్ ఫర్ ఫండెడ్ ఫెసిలిటీ, అది డిడక్ట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ question number 47. Mrs. JKL and Associates Chartered Accountant were acting as the statutory auditor of Mrs. IBS Bank Limited. During the statutory audit for the relevant financial year, the following observations were made. Interest income included in the following, that is 5 lakhs relating to short-term car loan where installment was overdue 1 crop season. So మనం 2 crop season ని తీసుకోవాలి ఎప్పుడైతే షార్ట్ టర్మ్ క్రాప్ సీజన్ ఉంటే. నెక్స్ట్ 7 lakhs relating to advance
guaranteed equal to by Government of India, Government of Tamil Nadu. Government of India అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తమిళనాడు అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్. 7 lakhs అంటే 3.5 ఒకదానికి 3.5 ఇంకొక దానికి పోతుంది. సో మోర్ దెన్ 6 months అయ్యింది అంటే ఒక 3.5 అనేది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం నాన్ పర్ఫార్మింగ్గా చూసుకోవాలి. ఎందుకు అంటే 3.5 సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చినది ఎన్పిఏగా పర్ఫామ్ చేసుకోకూడదు. ఇది ఎన్పిఏ కాదు, ఇందులో 3.5 వచ్చేసి ఎన్పిఏ అవుతుంది. సో ఓకే, ఏ 25 months ఓల్డ్ ఎన్పిఏ అకౌంట్ వర్త్ 43 lakhs. సో 25 months ఓల్డ్ ఎన్పిఎస్ ఉన్నాయి, దాని యొక్క వర్త్ ఎంత ఉంది 43 lakhs ఉంది. నెట్ బుక్ వాల్యూ వాజ్ సోల్డ్ అండ్ అసెట్ రికన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీ ఫర్ 45 lakhs. సో 43 ఉన్నదాన్ని 45కి చేసినాము అంటే 2 lakhs ఎక్సెస్ వచ్చింది. 2 lakhs ఎక్సెస్ వచ్చిందని తొందరపడి పిఎన్ఎల్లో చేస్తే అది రాంగ్ అవుతుంది, ఆర్ నువ్వు రివర్సల్ చేస్తే అది కూడా రాంగ్ అవుతుంది. 2 lakhsని మనం ఏం చేయాలి, రిటైన్ చేయాలి. వీళ్ళు ఏం చేసినారు, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి తీసినారు, సో తప్పు చేసినారు. నెక్స్ట్ ద అబో ఎన్పిఏ sold without recourse and at cash basis. The auditor noticed discrepancy in this transaction and hence decided to report the same. After completion of bank audit, so audit, JKL and associates agreed to take up following management, consultancy and other services. One of the startup company based on Noida, setting up executive incentive plans and wage incentive plans, price fixation and other management decision makings, conduct periodical audit and advisory for tax matters. Next, Mr. K, one of the partner of the firm, felt that providing the above services could result in professional misconduct. Hence ఎవరో ఒక పార్ట్నర్ మిస్కండక్ట్ చేసినారంట, ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. Hence he resigned from the partnership firm and became the sole practitioner. One of the client, JKL and associate, came to know about the issues and they approached Mr. K to conduct statutory audit for the financial year. సో ఒక పార్ట్నర్ బయటికి వెళ్ళిపోయిన పార్ట్నర్ దగ్గర ఈ ఫర్మ్ అనేది వెళ్ళి చేపించుకుంటుంది. మిస్టర్ కే took up the assignment without informing the previous firm. Annoyed by this, Mr. J filed a complaint to ICAI regarding to the act. Mr. K, after inquiry, it was decided that Mr. K was guilty of professional misconduct. Next, after this incident, Mr. K also decided to file complaint against Mr. J. When he was thinking about a reason for the same, he remembered that Mr. J had entered into an agreement with 2 of his articles clerk to pay the stipend on annual basis. సో వీడి మీద కేస్ కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసిన అని ఇప్పుడు కే కూడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే జే మీద కేసుని ఫైల్ చేస్తున్నాడు. ఏమని, ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గర ఆర్టికల్స్ ఉంటారో, ఒక 2 articles ఉన్నారో, వాళ్ళకి మంత్లీ స్టైఫండ్ పే చేయకుండా యాన్యువల్ స్టైఫండ్ పే చేస్తామని అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అయినారు అనేది. నెక్స్ట్, రియలైజింగ్ దట్ దిస్ యాక్ట్ in violation of regulation 48 of act, he filed a complaint to ICAI. After inquiry, it found that Mr. J was guilty of professional misconduct. ఇది సూపర్ కదా, వాడి మీద కేసు వేసినాడని వీడి మీద కేసు వేసినాడని వాడు, ఒకరి మీద ఒకటి కేసు వేసుకొని ఇద్దరు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్లోకి వచ్చినారు. ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ అబవ్ మెన్షన్ ఫ్యాక్టర్స్, యు ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు చూస్ మోస్ట్ అప్రాప్రియేట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ MCQs. సో ఫాలోయింగ్ MCQస్కి సంబంధించి మనం ఆన్సర్స్ చెప్పాలి బేస్ చేసుకొని. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు వీటిలో ఫస్ట్ కేసు ఏముంది మనకి, ఫ్రమ్ ద అబవ్ ఫ్యాక్ట్ అండ్ డీటెయిల్స్, వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విచ్ షుడ్ బి అమౌంట్ ఇన్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో కరెక్ట్ అమౌంట్ షుడ్ బి అకౌంట్ ఇన్ ఇట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. కరెక్ట్ అమౌంట్ ఎంత తీసుకోవాలి అంటే మనం ఎంత తీసుకోవాలి, కరెక్ట్ అమౌంట్ 5 lakhs మనం తీసుకోవచ్చు. ఏ దానికి సంబంధించి, షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్కి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి 5 lakhsకి. సో బ్యాంక్ షుడ్ బి అకౌంట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో 5 lakhs ఫస్ట్ కేసుకి 5 lakhs. నెక్స్ట్ సెకండ్ కేసుకి, వాట్ వుడ్ బి ద పాసిబుల్ అమౌంట్ క్లాసిఫైడ్ ఎన్పిఏ. సో ఎన్పిఏగా క్లాసిఫై చేయాలంటే టు ద అకౌంట్ with respect to observation regarding the inclusion of interest income given below. So 5 lakhs relating to short term crop loan where installments was overdue ఉన్నప్పుడు, 7 lakhs relating to అడ్వాన్స్ ఈక్వల్లీ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు, ఓవర్డ్యూ వచ్చేసి మోర్ దెన్ 6 months ఉన్నప్పుడు. సో 3.5 దట్ ఈస్ బై 2 చేసుకుంటే 3.5 వస్తుంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయం కాబట్టి 3.5ని మనం ఎన్పిఏగా తీసుకోవాలి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ సెకండ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ఎన్పిఏ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ రికన్సిలేషన్ కంపెనీ వాట్ డిస్క్రిపెన్సీ ఆడిటర్ మైట్ హ్యావ్ నోటీస్డ్. ద ఎన్పిఏ ఇక్కడ ఏం నోటీస్ చేసినాడు, ఏదైతే 2 lakhs వచ్చిందో ఆ 2 lakhsని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి పంపించడం కరెక్ట్ కాదు, అది డిస్క్రిపెన్సీ. నెక్స్ట్, ఫోర్త్ వన్, బీయింగ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పనిష్మెంట్ మిస్టర్ కే విల్ బీ సబ్జెక్ట్ టు.
So the following subject to impose the penalty of 1000 rupees. So 1000 penalty వేయండి. Next question number 5. Being guilty of professional misconduct, which among the following punishment Mr. J will be subject to? సో ఏం చూసుకోవాలి, రిమూవ్ ఈజ్ నేమ్ ఫ్రమ్ మెంబర్ రిజిస్టర్ పర్మనెంట్లీ. సో ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ వచ్చింది కదా ఎవరు, మిస్టర్ జేకి. సో ఏం చేయాలి, అతని యొక్క నేమ్ని రిమూవ్ చేసేస్తారు పర్మనెంట్లీగా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 48. ఐ థింక్ కొంచెమే అనుకుంటుంది. మిస్టర్ కే వచ్చేసి ప్రాక్టీసింగ్ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ అండ్ హాజ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ సిపిఏ ఇయర్లాండ్. ఈ హ్యాండిల్ ఓన్లీ జిఎస్టీ రిలేటెడ్ వర్క్స్ అండ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్ ఫర్ ద క్లయింట్. కరెంట్లీ ఈ హ్యావింగ్ 19 కంపెనీస్. సో ఎన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి మనకి, ఒక 19 కంపెనీస్ అనేది ఉన్నవి. ఓకే, కరెంట్లీ ఈ 19 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఈ హ్యాజ్ అప్రోచ్డ్ 40 న్యూ క్లయింట్స్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఆడిట్. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంత ఉన్నాయి, 19 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. కొత్త క్లయింట్స్ ఎంత, 40 తీసుకోవాలనుకున్నాం. 40 + 19 అంటే 59 అవుతుంది. సో మొత్తం మనం 60 వరకు మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు అవుతున్నాయి ట్యాక్స్ ఆడిట్లో కంపెనీస్ అయితే 20 కంపెనీస్ తీసుకోవాలి అండ్ ట్యాక్స్ ఆడిట్లు మనం 60 వరకు తీసుకోవచ్చు. మొత్తం కలుపుకుంటే 60 లేవు, 59 అవుతుంది. సో విత్ ఇన్ లిమిట్లోనే ఉన్నట్లే. నెక్స్ట్ ఈ వాజ్ రిలేటెడ్లీ టు యాక్సెప్ట్ ద ఆల్ వర్క్ ఈ యాజ్ ఫియర్డ్ బ్రీచింగ్ ద పర్మిషబుల్ లిమిట్ హ్యాండిల్ క్లయింట్. సో మనం బ్రీచ్ ఏం కాదు కానీ మనం చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కన్సల్టింగ్ సెవరల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫైనల్లీ డిసైడెడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద వర్క్ ఆఫ్ జస్ట్ 2 బిగ్ క్లయింట్స్ విచ్ అప్రోచ్డ్ హిమ్. సో అందులో ఓన్లీ 2 కంపెనీస్ మాత్రమే తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు. నెక్స్ట్ మిస్టర్ జే కేస్ ఫ్రెండ్ ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్. సో కే గాని ఫ్రెండ్ ఒక జే అనే ఉన్నాడు, వాడు గురించి చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, వాడు ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాడు. అండ్ మెంబర్ ఎంపానల్ హ్యాజ్ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్ వాజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్ ఫర్ ఏ లిస్టెడ్ ఎంటిటీ. ద ఆడిట్ ఫర్ ద కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ వాజ్ కంప్లీటెడ్ బట్ దెర్ వాజ్ ఏ సమ్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఒపీనియన్ బిట్వీన్ ఆడిటర్ అండ్ ద మేనేజ్మెంట్. హ్యాజ్ ఏ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ద కంపెనీ డిడ్ నాట్ సెండ్ నోటీస్. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నాడు, ఆడిట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫైనాన్షియల్ చూసుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ చేసినాడు. బట్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఒపీనియన్స్ ఉన్నాయి ఎవరికి, ఆడిటర్కి, మేనేజ్మెంట్కి. యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ద కంపెనీ డి నాట్ సెండ్ ద నోటీస్ టు ఏజిఎం టు మిస్టర్ జెడ్. సో కంపెనీకి ఏజిఎం జరిగేది మిస్టర్ జెడ్కి చెప్పలేదు. వెన్ ఎంక్వైర్డ్ ఇట్ వాస్ సెడ్ దట్ ద కంపెనీ నాట్ అబ్లిగేడ్ టు సెండ్ ద నోటీస్ టు ద ఆడిటర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఆడిటర్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ ద ఏజిఎం హ్యావింగ్ అట్ దిస్. సో కంపెనీ ఏమంటుందంటే మేము నోటీస్ పంపాల్సిన అవసరం లేదు అంటుంది. మిస్టర్ జే ఏమంటున్నాడు, నేను పార్టిసిపేట్ చేసే రైట్ నాకు ఉంది అని చెప్తున్నాడు. టు హిస్ క్లయింట్ క్లారిఫై చేసిన తర్వాత హ్యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ ద మేనేజ్మెంట్ హ్యాడ్ నాట్ బీన్ పేడ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రీడ్ ఆడిట్ ఫీ ఎంతైతే మాట్లాడుకున్నారో దాంట్లో పార్ట్ అమౌంట్ని పే చేసి పార్ట్ అమౌంట్ని పే చేయలేదు. ఇన్ రిటలేషన్ మిస్టర్ జే టుక్ ఏ లీన్ ఓవర్ ఏ ఫ్యూ డాక్యుమెంట్స్ పర్టైనింగ్ టు ద కంపెనీ. సో కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే అతని దగ్గర ఉంటాయో ఆ డాక్యుమెంట్స్ పైన లీన్ తీసుకున్నాడు. హ్యావ్ కమింగ్ టు నో దట్ అబౌట్ దిస్ మిస్టర్ కే ఇమీడియట్లీ ఇన్ఫార్మ్డ్ హిస్ ఫ్రెండ్ దట్ ఈజ్ యాక్ట్ వుడ్ బి లీడ్ టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఏవైతే బుక్స్ని లింక్ చేసినామో, రైట్ టు లింక్ చేసినామో అది ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ అవుతాయని మిస్టర్ కే ఇన్ఫార్మ్ చేసినారు. మిస్టర్ కే అండ్ హిస్ ఫ్రెండ్ మిస్టర్ జే డిసైడెడ్ టు స్టార్ట్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. సో ఇప్పుడు ఏమనుకున్నారు, వీళ్ళిద్దరు కలిసి పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నారు. దే కంప్లీటెడ్ ఆల్ ఫార్మాలిటీస్ అండ్ వెంట్ హైడ్ అండ్ ప్రింటెడ్ యూజింగ్ దేర్ విజిటింగ్ కార్డ్స్ హ్యాస్ ఫాలో. Mr. KJ and Associates. Mr. K Chartered Accountant, CPA Airland Partner, number 3 MM Street, Delhi. And ఇక్కడ Mr. KJ Associates, Mr. J Chartered Accountant, Insolvency Professional Partner, name number MM Street, Delhi. సో వీళ్ళు CA చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ ఫామ్ అని చెప్పుకుంటూ వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే డిగ్రీలను కూడా అక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు. అట్లా పెట్టుకోవడం అనేది క్వశ్చన్ అరైజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ద ఫామ్ హ్యాడ్ ఆల్సో రిసీవ్ ద ఫాలోయింగ్ అసైన్మెంట్స్. వన్స్ వాళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కొన్ని అసైన్మెంట్స్ని రిసీవ్ చేసుకున్నారు. ఏం రిసీవ్ చేసుకున్నారు, కాన్కరెంట్ ఆడిట్ ఫర్ టీ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. సో కాన్కరెంట్ ఆడిట్ని రిపోర్ట్ చేసుకున్నాము. నెక్స్ట్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఫ్రమ్ బీబీటీ బ్యాంక్ లిమిటెడ్. It is to be noted that bank was not sponsored by T Bank. Next, offer to act as a settler of judged charitable trust. Next, internal auditor of PF trust of government company, statutory auditor of government company limited. On the basis of above mentioned facts, you are required to choose the most appropriate answer of following MCQs. So first the empty questions. In the given case scenario, has Mr. K breached them?
డోంట్ డిస్టర్బ్. మిస్టర్ కే అనేది మ్యాక్సిమం లిమిట్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ బ్రీచ్ అయినా బ్రీచ్ కాలేదా. ఇఫ్ ఎస్ కెన్ హెల్డ్ గిల్టీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ఫస్ట్ యాక్స్ ప్రకారం బ్రీచ్ కాలేదు. ఎస్ అనేది కొట్టేసేయండి. నో ఈ రెండు ఆన్సర్లోనే మనకి ఆన్సర్ అనేది ఉండాలి. సో ఏముండొచ్చు, నో. ఇన్ అబౌ కేస్ మ్యాక్సిమం సీలింగ్ లిమిట్ ఈజ్ 25. మ్యాక్సిమం సీలింగ్ లిమిట్ 25 కాదు, నేను ఆడనే చెప్పిన మ్యాక్సిమం సీలింగ్ లిమిట్ వచ్చేసి 60 అని. సో ఆప్షన్ సి డి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎగ్జిస్టింగ్ ప్లేస్ న్యూ హ్యాండిల్ వెల్ ప్రిస్క్రైబ్ లిమిట్ దెర్ ఈస్ నో బ్రీచ్. నెక్స్ట్ అజ్యూమింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు మిస్టర్ బి, వాట్ వుడ్ బి యువర్ అడ్వైస్ టు మిస్టర్ జే ఆన్ ద అబౌ మ్యాటర్. ఏమని చెప్పొచ్చు, కంపెనీ హ్యాస్ నాట్ ఫాలోడ్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 146 ఆఫ్ కంపెనీస్ యాక్ట్ 2030. ఆల్ నోటీసెస్ ఆఫ్ and other communication relating to any general meeting shall be forwarded to the auditor. Company also, as per section 147 prakaram, company shall be punishable with a fine which shall not be less than 25,000 which may extend to 5 lakhs. సో కంపెనీకి ఫైన్ పడుతుంది లేరా బాబు, మేము ఫీల్ కావద్దు అని మన యొక్క ఫ్రెండ్ని కూల్ చేయాలి అంతే, అంతకుమించి ఏం చేయలేను నేను కన్నా అక్కడ ఉంటే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 3, విల్ ద రీటైలేటింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ మిస్టర్ జే అగైన్స్ ద కంపెనీ మేక్ ఇన్ ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్. ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్ చేస్తుంది అదని అంటే యాక్చువల్గా అంటే నో, ద అబౌవ్ యాక్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఎస్, యాజ్ పర్ ద రీసెంట్ డెసిషన్స్ ఆఫ్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్. ఈ రీసెంట్ ఎథికల్ స్టాండర్డ్ బోర్డ్ ప్రకారం ఏ చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ కెనాట్ ఎక్సర్సైజ్ లీన్ ఓవర్ ద క్లయింట్ డాక్యుమెంట్స్ రికార్డ్స్ ఫర్ నాన్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీజు. సో అది యొక్క ఫీని పే చేయలేదని బుక్స్ పైన లీన్ తీసుకోకూడదు అని క్వశ్చన్, సి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 4th, ఇన్ ద గివెన్ కేస్ సినారియో విజిటింగ్ కార్డ్ ప్రింటెడ్ బై మిస్టర్ కే అండ్ మిస్టర్ జే, ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ విచ్ మే లీడ్ టు ప్రొఫెషనల్ మిస్కండక్ట్, ఈఫ్ సో అండర్ వాట్ ప్రొవిజన్. అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారో there is no information contained in the both visiting cards which lead to professional misconduct. All details mentioned are abiding the provisions of class 7 part 1 of first schedule. So class 7 part 1 of first schedule ప్రకారం ఏవి యూజింగ్ ఏ సపరేట్ డిగ్రీని యూజ్ చేయకూడదు. ఒకవేళ నువ్వు ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్ అయితే ఐపీఎన్ పెట్టుకో, అంతేకాని ఫుల్ డిస్క్లోజ్ చేసుకోకూడదు డిజిగ్నేషన్ని. ఓన్లీ ఒక డిజిగ్నేషన్ని ఫుల్గా యూజ్ చేయాలి ఎప్పుడైనా యూజ్ చేసేటప్పుడు. నెక్స్ట్ క్లాస్ 7 part 1 ఫస్ట్ షెడ్యూల్ టు ద చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్ యాక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5, ద ఫర్మ్ హ్యాడ్ రిసీవ్ ద ఫాలోయింగ్ అసైన్మెంట్స్. ఇవి అవి కొన్ని అసైన్మెంట్స్ రిసీవ్ చేసుకున్నారు కదా, వాటికి సంబంధించి ఏవేవి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. కన్కరెంట్ ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, కన్కరెంట్ ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా? ఎస్, స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు. నోటెడ్ టు బ్యాంక్ నాట్ స్పాన్సర్డ్ టు బై టీ బ్యాంక్. నెక్స్ట్ ఆఫర్ టు సెట్ యాజ్ సెటిలర్ జెడ్ ట్రస్ట్ లిమిటెడ్కి, ఎస్ యాక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ ఆఫ్ పిఎఫ్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ లిమిటెడ్ ఆర్ స్టాట్యుటరీ ఆడిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కంపెనీకి ఇంటర్నల్ ఆడిటర్గా స్టాట్యుటరీ ఆడిటర్గా చేయొచ్చు. ఇది అయినా తీసుకోవాలి, ఇది అయినా తీసుకోవాలి, ఏదో ఒకటే తీసుకోవాలి. ఇంటర్నల్గా ఉంటే స్టాట్యుటరీగా పోకూడదు, స్టాట్యుటరీగా ఉంటే ఇంటర్నల్గా పోకూడదు. ఆప్షన్ బి వస్తుంది నాకు తెలిసి. ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 49? మిస్టర్ CA Prachi was conducted statutory audit of branch nationalizing bank for the financial year 21-22 while reviewing the operations and documents papers of the borrower enjoying overdraft credit facility 50 crores. Following observations were jotted down by her. So ఏం అబ్జర్వేషన్ చేసినాం మనము ఆమెను చూసి, ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఓవర్డ్రాఫ్ట్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ యాజ్ ఆన్ 31st March వచ్చేసి 55.65 crores. ద బ్యాలెన్స్ ఇన్ ద అకౌంట్ ఎక్సీడెడ్ ద శాంక్షన్ లిమిట్ డ్యూరింగ్ ద హోల్ మంత్ ఆఫ్ మార్చ్ 2022కి. సో ఓవర్ క్రెడిట్ ఫెసిలిటీ ఎంత ఉంది? 55.65 ఉంది. ఆ లిమిట్ అనేది ఎక్సీడ్ అయింది హోల్ చూసుకుంటా. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్, యాజ్ పర్ ద టర్మ్స్ ఆఫ్ శాంక్షన్ లెటర్ stock book day statements were required to be submitted monthly. Latest available stock book statement for the month of February 2022 showed drawing power 48.5 crores. సో మనం ఇచ్చినదేమో అవుట్స్టాండింగ్ అమౌంట్ 55.65 ఉంది, మనం ఇచ్చిన ఫెసిలిటీ ఏమో 50 crores, మనకేమో ఇప్పుడు ఉండేది ఎంత ఉంది? DP 48.5 crores మాత్రమే ఉంది. However, stock book statement of previous month showed advocate drawing power. Next, renewal the stock audit borrower.
So stock audit borrower was also conducted during the year by one of the empaneled stock auditor of the bank. Stock audit report as on dated 31st December 21 placed on the record showed advocate drawing power of the account. However, it is commensurated adversely on the declining turnover of borrower in the year 21-22. Still, the date of stock audit report as compared to proportionate turnover is preceding year. Next, fourth point, the renewal of overdraft facilities was due on 20th October 2021. The accountant was short renewed by competent authority for period 3 months pending submission of complete papers. However, borrower has not submitted complete renewal papers till 31st March 2022 work. There is a request letter from the borrower and record stating that valuation report of property located at faraway location was take time. The branch has classified the account standard asset considering the above. CA Prachi is in dilemma relating to proper classification of above advance. Guide her. So ఆమెకి గైడెన్స్ ఇవ్వండి. ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు, బారోవర్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ ఫెసిలిటీని ఎంతకి 50 crores సంబంధించి అగెనెస్ట్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ స్టాక్ అండ్ డేట్స్. ఫర్దర్ త్రో లేటెస్ట్ అవైలబుల్ స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ February 2022 షోడ్ ఇన్అడ్వకేట్ డ్రాయింగ్ పవర్. దెర్ వాజ్ ఏ అడ్వకేట్ డ్రాయింగ్ పవర్ అవైలబుల్ త్రూ ద ఇయర్. స్టాక్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ డేటెడ్ 31st 12 2021 also reflect the advocate drawing power. Hence, it is shown that borrower has advocate drawing power during the year. For the comment declining sale is general informative value to the management for making the correct decisions. The fact of the overdrawing in account during the month of March 2022 inadvocate drawing power is month of in the nature of temporary deficiencies and do not require account to be classified as NPA in accordance with the asset classification and provisioning norms of RBI. Next, RBI instructions ప్రకారం ఏమన్నా ఆర్డినరీ క్రెడిట్ లిమిట్స్ ఉంటే నీడ్ టు బి రివ్యూడ్ నాట్ లేటర్ దెన్ ద 3 months. సో స్టాక్ స్టేట్మెంట్ ఫ్లాటివ్ ఏమైనా ఉంటే 3 months లేటర్గా చూసుకోకూడదు. యాజ్ పర్ గైడెన్స్ నోట్ ప్రకారం ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఏమైనా ఉంటే, ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే సచ్ as నాన్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ financial statement and other data from the borrower, the branch should furnish evidence to show the renewal or review of credit limit is underway and could be completed soon. In any case, delay beyond 6 months is not considered desirable by general discipline. So 6 months కి మించి ఉండకూడదు, ఉంటే అది జనరల్ డిసిప్లిన్ కిందకి వచ్చేస్తుంది. He ends an account where the credit limit have not been reviewed or renewed within 180 days from the due date will be treated as NPA. Within 180 daysలో లేకుంటే ఇదాన్ని ఎన్పిఐగా తీసుకోవాలి. ఇట్ వుడ్ బి పర్టినెంట్ టు నోట్ దట్ కౌంటింగ్ ఆఫ్ 180 days would be required to be done from the date of original due date for renewal and not from the date of expiry or short reviews, technical reviews. మనం ఈ 180 days ఎప్పటి నుంచి తీసుకోవాలి అంటే ఒరిజినల్ డ్యూ డేట్ ఆఫ్ రెన్యువల్ నుంచి తీసుకోవాలి. అంతేకాని ఏమైనా షార్ట్ రివ్యూస్ చేసినప్పుడు కానీ ఆర్ టెక్నికల్ రివ్యూ చేసినప్పుడు నుంచి కానీ మనం తీసుకోకూడదు. ఇన్ ద ఇన్స్టెంట్ కేస్ ఒరిజినల్ డ్యూ డేట్ వచ్చేసి 20 October 2021కి 20 October 2021 ఈజ్ ద ఒరిజినల్ డ్యూ డేట్. ఏది రెన్యువల్ డేట్ వచ్చేసి 20 October 2021 ఆ ప్లేస్ని మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్, అండ్ పీరియడ్ ఆఫ్ 180 days హ్యాస్ స్టిల్ నాట్ ఎక్స్పైర్డ్ ఆన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ డేస్కు. సో 180 days అనేది ఎక్స్పైర్ కాదు. సో కీపింగ్ 3rd October కన్నా ఉంటే దానికి ముందర ఉంటే 180 days అవుతుండే. కీపింగ్ ఇన్ వ్యూ ఆల్ అబౌవ్ ఫ్యాక్టర్స్, CA Prachi should accept classification of asset as standard asset made by the branches. సో యాక్సెప్ట్ చేయాలి CA Prachi. సో కంప్లీటెడ్.